Ну что ж, господа, всем привет, всем здравствуйте, с вами Скэтман. Сегодня у нас с вами Disco Elysium. Таки я проснулся, таки я снова с вами здесь. Внезапные ночные почитушки. Привет, Диз. Привет, Лазер, Фоксен. Здравствуйте, господа. Доброго времени суток. Поехали. Во-первых, не беспокойся времени в игре, ты все успеешь. Во-вторых, ты продал фотки, которые мог показать и спросить о них. В-третьих, я как фанат Деуса интересуюсь, зачем ты запускал разделенное человечество. В-четвертых, привет. Привет, Лазер. Насчет фоток, ну, я не видел с ними никакого взаимодействия, но, наверное. А насчет, зачем запускал разделенное человечество, я показывал игру. Сегодня ребята ко мне заходили, друзья. Вот, собственно, вот этот вот сейф, который вы видите, да, это самое начало игры. Его надо, кстати, удалить. Вот, это как раз я показывал игру, и Deus Ex, и это, и много чего еще показывал. Вот. Ко мне друг приходил, который интересуется компьютерными играми. Я время от времени ему что-нибудь показываю. Так, я тебя понял, Лазер. Насчет не беспокоиться о времени. Блин, хорошо, хорошо. Но я беспокоюсь. Но хорошо. Эмпатия -1. Да. Ну, потому что у нас мысли сейчас идут. -1 авторитет, -1 эмпатия, -2 эмпатия. Опа. Опасно. Блин, короче, подыхают у меня наушники потихоньку, маленько. В общем, надо будет от них уже отказываться. Компьютерминками интересуется извращенец. Можно абсолютно все успеть. Хоть все книжки купи, почитай, которые быстро время перематывают, даже с ними успеешь. Окей, я понял. Тогда давайте сначала изучим... О, господи. Ким почему-то внутри нас стоит. Сначала изучим пулю. Я подозреваю, что лучше бы ее, конечно, изучить в помещении. Самое главное, не нажимать проверку в сюжетном месте, и все в порядке будет. Что это значит в сюжетном месте? Красную ты имеешь в виду? Помню, ты температурил после второго чипирования. Нет, не температура, у меня озноб был. Температуру я не проверял ни после первого, ни после второго. У меня был лютейший озноб, меня вот так вот трясло, шатало. Но температура, не уверен, что она была. Может быть и была, я не проверял. Так, деформирована пуля. Нет, белая есть одна, но она еще не скоро. Окей. Ты хочешь меня предупредить о том, когда будет эта проверка? Лазер, я так понимаю. Сильно смятая пуля, больше похожа на вычурную пуговицу, чем на снаряд, способна приводить кожу, плоть и кости. Я скажу. Окей. Концептуализация. А я вчера с 38 валялся. После чипирования. Молодцом. Ну, типа, насчет валялся? Ну да, что-то поделать. Сегодня к подруге ездил. Сейчас у него очень насыщенный день был. Вот. Ездил к подруге. Короче, в общем, у нее там что-то какой-то рак был в 2020 году обнаружили. И из-за всей этой темы с коронавирусом, в том числе из-за нее, она вообще там из дома не вылазила год. Вот, и сейчас потихонечку начинает интегрироваться в общество. И, собственно, мы там нормально погулять не могли толком, вот. Там тоже
типа, постоянно всякие таблетки бахает, поддерживает иммунитет. Там ей там костный мозг пересаживали, а он пытается убить ее печень, там всякая такая жестяка. Да, после второй порции. А после первой было нормально, она вылечилась. Ну, как сказать, типа, да, у нее сейчас ремиссия 5 лет. То есть, если за 5 лет все будет круто, то тогда такие, да, ты вылечилась. А так, 5 лет она сейчас будет ходить каждые 2 недели, сдавать анализы. Вот. The bullet is safely sealed away in a plastic bag bearing the RCN stamp. Kim has filled out the label on the bag with the item number, case number, and date and location the bullet was found. Что же мне с тобой делать, пуля? Томас, привет. What? Видимо, подходит поближе. Я сказал, что же мне с тобой делать, пуля? Well, if I was the bullet, which I'm not, I would say find the weapon that shot me. Хорошая мысль. If we find who owns it, we will have likely found who used it, possibly to kill our victim. In conclusion, the more we know about this bullet of yours, the better. Томас, привет. Так, изучить пулю внимательней. The jacket of the bullet is made of a yellowish metal. It has blossomed out to reveal a dark grey core. The base of the bullet is close to 5 millimeters in diameter. Смотрите оболочку. You can just about make out a few striations near the base of the bullet. Little hairlines, linear. It feels standard. А сердцевина? It's quite destroyed. Some of the fragments are still lodged in the wound. What can you say about the bullet so far? Это гильзовая. Ого, я на самом деле знаю. Это гильзовая пуля около 5 мм в A диаметре. jacketed bullet. Okay. It would have been shot from a military-grade breech-loading rifle, not from a muzzleloader like those typically found on the streets of Martinez. We were right. This came from a serious weapon. Highly unusual. The people of Revachol haven't carried breech-loading weapons like this for nearly half a century. Снова исчезла. Та-та-та-та. Even the RCM uses ordinary unjacketed conical bullets. This is strange. Very strange. Unique, I like this, да. officer. Strange means unique. Unique means incriminating. We need to find the gun that shot it. Координация легендарна. Попытаться определить, с какого уже был произведен выстрел. Так. Координация у нас. Ничто не в минус координации не дает. Да вот нет. Окей. Hello, Mr. Streamer. Hello, Stop Gaming. Здравствуйте. The bullet is still safely sealed away. You can't remember what happened last week. What makes you think you're going to remember arcane firearm models? Потрогать пулю через пакет. The squashed bullet has some sharp edges where the jacket has split open. It feels cold, even through the bag. You wouldn't ordinarily have cause to handle jacketed bullets. The citizens' militia uses cast bullets only. Little pebbles of metal loaded from the muzzle, usually in a cartridge. Что ж. О, по словам энциклопедии, стреляли из казнокозарядного оружия. Так мы-то и так уже знали. Почему нам снова дали попытку? Ну, окей. Я только за. You can't remember what happened last week. Хорошо. What makes you think you're going to remember? Очень забавно. Кружка «Желтый человек». Книга «Краткое описание инфраматериализма». Фотография татуировок. An intricate web of blue lines stretches across the torso of the hanged man, from the right shoulder to the solar plexus. Each time the lines intersect, a small white star is formed in their crossing. Hundreds of fading asterisks riddle his skin. Their concentration is highest around his heart. The pattern still kind of has an ethnic feel to it, but nothing familiar. У нас концептуализация не страдает, это хорошо. Кто же ты? Gone. Что означает эта татуировка? For you to discover. You've gotten as far as you will without assistance. Someone who knows about history could tell you. Хорошо, в эту татуировку. About history.
It's the ledger you found in the trash. Фью, пришел сказать доброй ночи. Сам сижу, играю в Elysium сейчас. Жаль, не могу стоять с тем, ты ушел дальше меня. Уже? Так это второй день всего лишь, Фиба. Нифига себе. Ты мне так, типа, говорил, типа, вот, играй в эту игру без загрузок. Короче, все дела, я думал, ты ее уже прошел, а, типа, ну, тут всего второй день, Фиба. Как это дальше ушел? Ну, я тебя понимаю. Ну, в плане, типа, не буду смотреть стрим, потому что, типа, спалить не хочу. Да, это правильно. It's just a racist mug, but it will not happen. It's just a racist mug. Я играю ночь первого дня, я играю очень медленно. Понял, Фиба? Хорошее дело. Не буду действительно ничего спойлить. Так, насчет кто знает историю. Может быть, она знает историю. Oh, hello, dear. I didn't notice you at first. О, кстати, шлюз на канале сломан. Ваш муж, наверное, просто застрял на другом берегу. Oh my. What happened to the waterlock? Наверное, не знаю, если честно. Да. Well, whatever the cause, I'm thankful to both of you. You've spared me another sleepless night. Ну, типа, да, уже полегче. You're welcome, ma'am. I hate to ask, but if your investigation takes you to the other side of the coast, please do keep an eye out for my husband. And if you see him, let him know Lena is waiting for him here at the Whirling. He gets so tangled up in his work that he may not know the waterlock's been repaired. And it's cold out there. Увижу его, скажу, что вы здесь. А когда, а вернее, если окажусь на том берегу. Oh, you're such a dear. Thank you, sweetie. Внушение 42. Может, удастся убить и рассказать про крутых рептидов? Ща, погоди. Быстро исчезающий текст я воскрешаю кнопкой F5. Текст появляется заново при сохранении. Это же не спойлер. Серьезно? Круто, Старгейминг, спасибо. Надо попробовать. Oh, hello, dear. There you are again. Может удастся убить ее сказать про крутых рептидов? There's really no point in manipulating anyone. She'd be only too pleased to tell you about her work. Go on and ask. Лена, я бы хотел узнать кое-каких криптидах, которых вы изучали. Могли бы вы рассказать о парочке? I'd be delighted. Truth be told, I could really use the company too. One cryptid, not a couple. One. This won't turn into some kind of cryptid extravaganza. Ладно, Ким, один маленький криптидик. He nods and assumes a waiting posture. Понимает выжидающую позу. Ooh, tough choice there. Tough choice, да. Какой криптид самый маленький? Это прикольно. Cryobacter catlensis. Немедленно читает она. Cryobacter Yes, catlensis. a unicellular bacterium that was discovered in one of the northernmost points of Kutla on the Boreal Plateau by renowned geologist Caitlin Mijanou some 70 years ago. Чем она примечательна? Bacterial colony Mijanou found had remained alive while frozen in ice for longer than anyone could reliably estimate. Certainly from before recorded history. Mijanou disappeared shortly after injecting herself with the bacteria she had brought back to study. No doubt in hopes of prolonging her own life. Стоп, она себе ее вколола? Yes, the bacteria had survived in the ice since times immemorial. It is not hard to see where she could have gotten the idea. Понятно, криптозоологи дегенераты, короче. Во льду сохранилась бактерия. Значит, если я все вколю, я тоже сохранюсь. Да, а в лед еще залезть не хочешь, как бы? Типа, тут два фактора. Надо так-то. It's actually
a little hard to see. But do go on. То есть где-то в мире будет бессмертный геолог? Yes, and she's quite mad too. After she treated herself with the bacteria, she stopped aging, but also became increasingly eccentric and irascible, so that even her oldest friends were forced to pull away. We can assume that she has been living somewhere in the wilderness for decades now, all alone except for the Cryobacter catlensis coursing through her bloodstream. Это было познавательно, но, увы, надо обсудить кое-что другое. Of course, dear. Потом я обещал Киму, что один криптидик, так что один криптидик. А ведь это сработало. Ну вот, криптозоологи DS, это они говорят, что сработало. Это знаешь, как чуваки, которые этого... Господи, как его... Снежного человека ищут. Они же говорят, вот он, ну он же существует, вот же видео есть. Нет, просто она хочет верить в то, что он есть, а на деле вообще не факт. You see a set of tire tracks in the brown slush that covers the plaza. Ну, это, наверное, пародия на британских ученых. Не факт. This Postlevantorie mail collection box has been heavily vandalized with graffito. A closer inspection reveals 2 bullet holes in the front. Неплохо. Просто надо найти ее лет через 30, может, он действительно перестал стоять. A faint sticker on the side Очень просто. reads, RCM Emergencies Desk number 8102 with a slogan, Mankind, be vigilant. Хороший ящик, погладь ящик. The box seems happy. Eat shit pig, fucked by the coon, and St. G with a crown have been scribbled on it. Jenny is a whore, and best set mailbox also. СНГ, СНГ, СНГ. Что-то знакомое. Я тебя хорошо понимаю, почтовый ящик. Мне это знакомо, почтовый ящик. Postlevantorie. Мне это The знакомо. mail collection box seems cathartic, thankful even. So do you. You shudder. Then you swallow. Забавно. Найдите моего криптозоолога. Поднимите свой авторитет, закройте шлюз в среду, найдите орудие убийства, проведите дополнительный анализ, подключив координацию. Координацию? Ну, она подключена, наверное. Только почтовый ящик. Воздух, так. Воздух планеты жульно щебет и крики ласточек. Неплохо, идея, может на этот раз у тебя будет шанс. Какие-то камушки бросают. Life Гастон Мартин doesn't need to be a struggle. покрывает рот ладонью, чтобы скрыть отрыжку. I'll be with you in a moment, officer. Let me just finish my sandwich. Talk to angry hard René first. Злобный старикашка Рене. Окей, доедает сэндвич. Have you no shame? Whining about your back every time you bring out the measuring tape. Рене Арну. René, you're a man with a fork in a world of soup. Please, let's just try to enjoy the game, alright? Классная фраза. Ты человек с вилкой в мире супов. То есть бесполезно, да? Это прикольно. I'm trying to, but you keep breaking my concentration. You're old. I can see that. We're both old. Now stop grabbing your ass like it's a girl. These manly men are playing balls. This is a ball game. Grab a ball and play it. Don't ask questions. Shoot first. Ask questions never. Ладно, все ясно, время шаров. That's the spirit. Don't even waste your breath asking about the game. They wouldn't know anyway. They're way past their prime.
Концентрацион. Почему бесполезно? Может быть содержимое, а потом вы бульон, говорит Томас. Ничего ты не понимаешь в метафорах, Томас. Взять шар, показать им как надо. You are immediately surprised by the ball's lack of weight. No matter, you'll make it work. Наверное, надо было, чтобы у нас боевой дух был потерян, потому что я подозреваю, что это сейчас появляется. Почувствовать шар. The cold metal ball is surprisingly smooth against your neck. It has a pattern on it. Probably a sponsored ball. Yours would only be covered with bumps of learning and scars of victory. Я подозреваю, что он должен по тебе что смотреть. Ну да ладно. Already your muscles are adjusting to the weight. The nervous system calibrating until you and the ball have merged into a single entity. The man ball is ready. Шаровек, типа человек, шар. Осмотрите A окружение. chilly breeze ruffles your hair as you stand there, feet firmly planted. All sounds, smells, even the wind, everything fades until the only thing left is the union of man and ball. Еще есть время, чтобы заглянуть внутрь себя. Кто я такой? An embodiment of pure motion, a fine-tuned locomotor running at maximum efficiency. Инерцию нельзя удержать, как нельзя удержать выпущенную из ствола пулю. Отпускай, стань пулей. А, он вот так вот делает. Наверное, они не этого хотели, чтобы я выкинул. Merde! Bordel de merde! В ярости кричит старый солдат. A whorehouse of shit? It wasn't whorehouse of shit. The shot was at least 23 meters, probably 24, and then some. Nothing to be embarrassed about. What the hell is your problem? Уж точно не слабый правый I трицепс. don't care if you are a cop. You do not just ruin someone's game. It's so goddamn disrespectful. A man his age getting worked up like that? Better watch that blood pressure. Ты сердишься, а я не понимаю, почему. Погоди, стоп, что? You vandalized our game, son. We can't play petanque with 5 bull. Пейтанк. Короче, мораль какая? Стойкость — это не самый лучший параметр, который стоит слушать. Грубая сила и так далее. Логично. Не самый умный, да. Я думаю, только видео, да? А, пятак, теперь понятно. No, no you don't. Our petanque game is ruined. We want our bull back. Take it easy, René. This is just a misunderstanding, isn't it, officer? No harm done. Of course there's harm done, you orange slug. You owe us a goddamn bull. Ладно, слушайте, мужики, шара больше нет, а мне надо убийство раскрыть. Понятно? Отказаться от задания. Ладно, я постараюсь все преисправить, принять задание. Good. Mistakes are forgiven when men at least try to right their wrongs. I Согласен. believe you will try. Now, why did you approach us? Yes, why did you come here? It's unlikely they know anything about the murder. Блин, а я его фотографию продал, да? Черт, вот его будка-то. Да, я нашел твою будку. Yes, the Debardeurs Union pays me to stand vigil during the night. Not out of any political allegiance, mind you. I'm an old man. Don't sleep more than a few hours every night anyway, and money is tight. Ты должен был видеть хоть что-то в ночь убийства. Твоя будка смотрит прямо во двор. Yes, it does. Unfortunately, I wasn't working that night. Been on a 2-week leave since last Monday. С прошлого понедельника. Так они в воскресенье же это делали все. Погоди, а чё ты вдруг в отпуске? It's a private matter. Nothing to do with your investigation. You see, officer, René is the kind of man would rather die than admit he needs medical assistance or, God forbid, sick it. A real man's man is just gonna ride it out. Лазер, вопрос к тебе.
Я правильно понимаю, что предметы, которые мы продали в ломбард, выкупить уже нельзя? I'm fine, goddammit. Mind your own business. It's nothing. Just got to cut back on coffee. It's his heart. А кто тебя в ту ночь подменял? No one. The boss has been unmanned since last Monday. There's no other guard. It's just me. Иневду кажется тебе очень старым и усталым. No one has been guarding the container yard since last Monday. Yes. It's not actually an issue. I mean... Look, officer. The container yard doesn't actually need a guardsman. Never had one before René. Monsieur Claire had that booth built specially for him. It's mostly decorative. Декоративная? То есть все равно, сидишь ты там или нет? The possibility of someone being in there is enough to discourage any ill-minded individuals. Пытается спорить он. Evrard created this job for René because he knows the Royal Carabiners' pension of honor and PTSD isn't something a man can live off. A decorated Kingsman collecting tear reflects bad on the whole neighborhood. His words. И тут мы снова уходим в политику. Эврар все понимает, большие люди должны заботиться о маленьких, и все должны быть вместе. Мне это нравится. Такая зависимость только еще больше ослабляет человека. Борись или умри, третьего не дано. Рене это всего лишь один человек. Нам нужно программу вернуть всех стояков на рынок туда, мотивировать дедушек. Рене должен собирать ренту за свои услуги, инвестировать прибыль, нанять еще несколько человек, расшириться и повторить. Работу за зарплату — это тупик. Не, это как бред. Мне нравится второй и третий вариант. Точнее, нет, вру. Первый и третий вариант. Эврар все понимает, большие люди должны заботиться о маленьких, и все должны быть вместе. Мне это нравится. И Рене это всего лишь один человек. Нам нужно программу вернуть всех стояков на рынок туда, мотивировать дедушек. Работа за ЗП — это тупик. Сказал полицейский, работающий за ЗП. По сути, да. Я вижу, кстати, пакет, по-моему, лежит он. Ну, вы не видите, он под вебкой. Дайте третий вариант, нам же программа. Look, officer, can we conclude the topic of my guard booth now? Все, спасибо, подвести итоги. Yes. Like I said, it would be up anyway, so might as well keep an eye out. It keeps my senses sharp. Я к нему сейчас подойду. Поблагодарю за беседу. Ты слышишь крики морских птиц вдалеке. Желтый полиэтиленовый пакет фритты. Приносит предмет в активный инвентарь, чтобы собирать тару на улице. Ей. Что это такое? Бабос. По себе проходит линия отверстий от пуль. Видимо, с эволюцией осталось. Пластиковая тара. О! Так, Ким подошел почему-то сюда. Yes? Замените потерянный буль. Объявление сбилось окно, обратитесь к Типсу за новым. Некоторые бутылки не выделяются, я думаю, баг, так что внимательней. Окей. Вон они, кстати. Они чуть-чуть подсвечиваются, но в целом, да. Стеклянная тара. Все, побираемся, бутылки собираем. Здесь он свой гибрид This подставил. coin-operated viewer is facing southwest. Its coin slot is full of fossilized bubblegum, rendering the machine permanently inaccessible.
Вандализм, поксей головой. Probably some kids. Зря приносили для монет. A simple but clever solution to ruin in a coin-operated viewer. It took ingenuity. Заглянуть A внутрь. thick layer of graffito covers the lenses. You spell out the word Onug written on the Ура. other side, with N and C scribbled backwards. Настроить резкость на задний план. Under the graffito, a sea of blues and greys appear. Behind the water lies a coast, studded with concrete and reeds. On it, a church on stilts, lanky weather-worn wooden planks, an X-shaped cross topping its tower. You know this to be the star of Pericarnassus, or the Cairo, the central symbol of the Pericarnassian church, a star, a great moral height to be strived towards. Around the large wooden building you see chunks of sea ice gathered on the beach, and a small tent set up on the ice. Бедный маленький биноклик. Поговорите. The metal feels cold and wet under your palm. It looks unhygienic. А чё мне не так, типа? Хочешь что-то сообщить? Огромные були, шары, достойные настоящего мужика. Указатель Северный объезд. Жилой комплекс Кейпсайд, причал Мартинеза. Какой самый платный бинокль теперь он не работает. Так, чё, мысли какие-то возникли или чё? Нет, показалось. Ну, чувак отсюда ушел, кстати. Hello, hello. Let me know if I can help you with anything. Sure, let me have a look. Anything else you're thinking of selling? Another time, perhaps. Я бы купил у него что-то, но он не предлагает. Да, не You вижу see rows способа. of toy soldiers. Жаль. This makes me sad, panda. Still here, stuck in this damn jam. I'm. The dented yellow. Я иду куда хочу, так всегда было и будет. I have really outdone myself. This is divine. Yes, that's what you need, Gaston.
More padding on that fat arse of yours. I hope your heart gives out. René, it's a little pleasures. Life doesn't need to be a struggle. Hello, officer. How might I be of assistance on this fine day? Что ты знаешь о мертвеце? Let me think. I heard someone was hanged and left on a tree for a week. But that's all I know, really. Давай, я наверняка что-нибудь слышал. No, officers, I'm sorry. And I really would like to assist. You are both good guys. I can see that. Then help them, you wimp. You have plenty of shoulder with the ghost caviar in the Union. Someone must know something. Gosh, caviar. He means caviar socialists. Левую I буржуазию. wish I could, but I just don't know anything. I always keep my nose clean and don't gossip. Everyone knows and respects that. Respects? Старый камень сам не верит своим ушам. Похоже, что ты все-таки не договариваешь. I'm not even anyone. Of course he's holding back. His mouth is so full of Union prick he can't even speak properly. Can I at least finish my fucking sentence before you piss on it? Is that okay, René? I'm not anyone important in the Union. I just know Evrard. Откуда ты знаешь Эврара? Everyone in Martinez knows the Clare brothers. I taught these boys human studies and history in the gymnasium. Этот чувак нам нужен, историю знает. What do you know about history? You never witnessed history. Only heard about it years later, when it had already moved on. You don't know history. The old soldier mumbles something under his breath and turns to face the sea. There he stands, proud, rigid and alone, like a cracking marble statue. Let's try not to get caught in a crossfire. Ты состоишь в профсоюзе? Oh, in many ways, yes. Like an honorary member. I attend meetings and parties, help with little things. Evrard, Edgar, and the older debarders all know me. В каком-то смысле? Oh, yes. Значит, на самом деле членства у тебя нет. Not in the technical sense. I don't have a vote or a membership card, but Evrard keeps me on the payroll, just for the little things. Of course he's not a member. He's not a member of anything. I knew that. He's a Vezavein. Turns to where the wind blows and tries to look important. I hate this socialist rabble, but even siding with them is better than living your entire life on the fence, never committing to anything. Pick a damn side already. И какие же мелочи ты делаешь для Эврара? Writing work mostly. Occasionally, he needs something written, and I happen to have a way with words, people say. И что ты для него пишешь? Oh, nothing official, I assure you. Just essays for the newspapers. About Martinez and how things are and how they could be. Evrard and I have these long talks where... И Well, он... he tells his little pen man exactly what to say. It's commie propaganda, plain and simple. You should be ashamed of yourself. А ты сам икорный социалист? I don't even consider myself a regular socialist. Politics is not really something I involve myself in, officer. Постой, как ты пишешь статьи в газету, если ты не лезешь в политику? Officer, I have a vivid imagination. And like I said, I have a way with words. That's enough. No need to sink into politics. He just fluffs it up. Льет воду, чтобы нагнать объем. Of course. Don't sink into anything. Don't sink into any fight. Only sink into your couch. Но ты же должен верить хотя бы во что-то. В свободу, в людей, в вошел, в деньги, наконец. I believe everyone has the right to think and do whatever they want. Even if it's nothing at all. I'm very adaptable. Ну, это звучит на самом деле довольно либерально. Что у каждого есть право думать, что... Mon Dieu. Спасибо, пока что это все. No, thank you. For being consummate professionals.
You'll have this case wrapped up in no time. Эти снова спите по Sure, союзе. officer. No, На этом thank пока все. Сэндвич не буду внимать, потому что, скорее всего, сэндвич хилит тело, а у нас с телом и так все зашибись. Или аналогичный металлический шар. Авторитет немыслимо. А, то есть можно попытаться, да? А у нас же какой-то предмет давал нам авторитет, нет? Я перепутал, видимо. А, у вас бонус от мысли -1 сейчас, да. Как раз белый траур. Не выводим. Краткое описание инфантилизма. Краткое введение в информатериалистическую теорию, предназначенную для широкой аудитории. Этот экземпляр провел немало времени в чем-то заднем кармане. В инструментах. Тут минус к авторитет, да. +1 внутренняя империя, +1 эмпатия, +2 авторитет. Точно. -2 авторитет, блин, это жестко. We're still waiting for our Не знаешь что-нибудь? for the bull you sent sinking. Ты не знаешь что-нибудь повешено на заднем дворе танцы в клипе? Unfortunately, I don't. Unlike most of the locals, I have no qualms about assisting law enforcement. But this affair has passed me by completely. А что такое с большинством In местных? Martinez, the union is the law. So can you really blame them? А у тебя, значит, нет полископа? Cop is a pejorative term. I don't have a problem with policemen. On the contrary, I admire the effort to bring order to our streets. He doesn't know about the crime. Your time is better spent discussing politics. А что насчет сотрудниц? I'm confident they are indispensable in regard to all the paperwork and other administrative duties. Понятно, чуть-чуть сексизм. Нет таких работ, которые не смогли выполнить женщины РГМ. Захочу ли я с ним... Да. But you must agree that nature, in her infinite wisdom, has made men more fit to perform certain, more challenging tasks. Don't you, officer? Нет, я не думаю, что здесь есть хоть какое-то эволюционное неравенство. Really, officer. Match an average woman against an average man in a dark alley and see who comes out on top. Gender equality is a very noble, very modern idea. But in real life, primal roles prevail. But I do not wish to discuss this matter further. Вы, похоже, играете в воронки. Yes. The terrain here provides an interesting variety to a familiar game. Здесь было землетрясение? No. It was left by heavy artillery fire. Понятно, значит, воронка от артиллерийских снарядов. Но почему? Why what? Почему применили тяжелую артиллерию? Because that's what happens when communards hijack your country, execute your supreme leadership, and turn your capital into a slaughterhouse. You use heavy ordnance to clean up your home. Погоди, а кто, значит, эти коммунары? Commies, communists, socialists, anarchists, call them what you like. They just chose the name to feel special. Senseless sentimentality. Это вы поменяли против них артиллерию? Sadly, no. It was the foreigners who brought them to their knees. We fought valiantly. Too valiantly. So valiantly we got licked. Говорят, он сжимал буль в кулаке. Should have fought dirty, like they did with their suicide sex cult propaganda and mad anarchist women strapped to shrapnel bombs. We didn't so, and we lacked caliber. God bless him, but the suzerain's cannons simply weren't big enough. Сюзерена были недостаточно калибра. Но зачем утюжить их здесь, в Мартинезе? Because this place is a damn beachhead. Had to soften the commies up first. Плацдарм. The military coordinated amphibious landing to take back Revachol. Martinez was used as one of the 3 footholds in Revachol during Operation Deathblow in 08.
The other two are off in Stella Maris and the Delta. Смертельный удар звучит мрачно. This here is Blood Ground, where coalition boots first made landfall and cleaned those rabid dogs out. Most likely, we're playing pétanque on their mangled corpses. Blood ground. You got old René going there. Like he isn't hungry enough already. Погоди, коалиция? Don't get me wrong, officer. I hate those foreign dogs, but the enemy of my enemy and all that. They're the lesser evil. Поэтому тут все разбомбили. Damn right, son. They lit the fire of hell on the city before they stormed it. And it worked, too. Ты замечаешь странный блеск в его глазах. The rest of the city got cleaned up, but Martinez they keep as a monument. And now the Union Socialists are practically running the place. Темная тень побегает у него по лицу. Well, it's your own damn fault. You, we, the coalition, Revachol, whoever you want to blame, never finished the job. Officially, the party never surrendered. Of course, they still hold influence. You don't even begin to truly understand the players on the table, let alone the specific circumstances surrounding the... What do you think? Thinking men have opinions on these things. Present one. Так все должно быть, мягкотелые социалисты прокладывают путь для крепкого рабочего класса. Заморские державы разгребли за нами бардак, а теперь правят нами, склонить голову, знак позора. У коалиции вроде бы неплохо получается. Коммуняки просто не понимают, как заработают деньги. Ничего я не думаю, я делаю. Заморские державы разгребли за нами бардак, а теперь правят нами. Да. I'm sorry it had to be them. After 8 years of fighting those hyenas, boiling cats for food and drinking piss in the mountains, I would have preferred if the Right Honorable King Guillaume returned through Revachol, or even if that damn clan Frisel had risen from the grave and led us. Sadly, that was not the case. Instead, all that is just, holy, and beautiful in the world was wiped away, and now it's neon signs with toothpaste ads everywhere. Foreign influence peddling garbage and stupid music on the radio. This is just what the commies wanted. This was their plan all along. This is what they wanted to replace the role of the suzerain with. Какие странные коммуняки. Кто был Фрисель? Damn Frisel. He was the king we couldn't protect. The Carabineers failed him, and the crown. He died in the hands of the Hyperlay, in a very public execution. Очень публичной казни. Замолчав, старый ветеран стирает грудь. He slouches as he says that. It makes him smaller, admitting they left the king to the mob. Ты говорил о Гийоме? A true king in both blood and mind led Revachol before Frisel. He would have been better, but the damn commies drove him into exile. А кто такой этот сюзерен? Подвести итоги. Suzerain is the king! Has everyone forgotten already? They've forgotten already. It's no use talking to you. You were still in Daddy's balls when it happened. When we took our last stand against the Filth and rode the cavalry straight into gunfire. Самодание легендарное... Закину буль-боли. Что в этом старом совете такого, что придает ему столько гордости? На круговом перекрестке я видел статую Филиппа Третьего. Ah, yes! King Philip III, on his steed. A reminder of what Revachol once was. Oh, absolutely. At the mercy of a cocaine-snorting tyrant who emptied the treasury so he could sleep on a bed of gold. A superpower, feared and respected. A testament to what this country can be under the leadership of a true king. Someone who knows how to rule. А как должен править истинный король? Decisively, without fear of offending the sensibilities of the frail and weak-minded among his subjects. This is something the insurgents never understood. Мне казалось, что правитель прежде всего должен думать о людях, а не о себе. Nation is only as strong as its leader. That's why it was such madness to try to...
Don't get started on that again. What happened, happened. В его голосе слышна усталость, ведь это все брюзжание он слышал уже много The раз. carabiner doesn't reply, but his entire being communicates unbreakable resolve. No one and nothing can change this man's mind. He is as rigid as they come, still in that antique uniform. It's a symbol for him. Что там было насчет кокаина? Oh, old Philip was a big fan of the purple nose candy the nobility loved so much. A cocaine connoisseur of sorts. His egocentricity is borderline legendary. You can't even take the responsibility for yourself. How could you fathom the responsibility weighing on the shoulders of a ruler? That's why the Philippian kings use cocaine, for clarity of vision, to aid in their work. Regnum cocainum, Revishol's finest years. Иногда распирает город за прошлое, кажется, что он даже ростом Of стал выше. course. Clarity of vision. Awareness. Philip III was even brought into this world with the help of cocaine. The court made him administer the dose to his mother when she was in labor, and it is well known that with the help of cocaine, only the purest, of course, he was able to connect with higher realms. Нифига. Ну, то есть то, что мы делаем, да, условно? He's just making excuses for the king's habits, isn't he? Для монарха такое поведение безответственно. Наркоманы не должны даже управлять тяжелой техникой, не то что целой страной. From what I've seen of the officers of the RCM... But I don't want to get into a debate about drug policies. Давайте сменим тему. Right. Знаешь ситуацию с работой Уриме? Что там сказать такого, что придает ему столько гордости? All you observe is a veteran refusing to let go of the past and his old uniform. This is not uncommon. This is the uniform of the Royal Carabiniers in service of Frissel I, Guillaume le Lion, and the valiant King Philip V before him. Don't you mean Frissel the Fan? You do not speak his name, Craven, although he was a clown. But he was our clown, ours to ridicule and to mourn. There's something you missed. You will get to it. Don't worry. Благодарю за беседу. Белый траур. Маленький человечек становится все меньше и меньше, и ты поднимаешься над его кукольным мирком. Ты видишь его в снегу, на улице, в магазинчике, на углу, и, наконец... На улице, в магазинчике на углу, и, наконец, в домике не больше спичечного коробка. Он сидит у окна, белые цветы стоят на подоконнике. Ты отсюда чувствуешь их запах, их зловоние. Белый траур, современная смерть, развод или что-то подобное. Все, что тебе остается, как можно больше удалиться от него, сделать его еще меньше, чтобы он стал менее тобой. Отдаление камеры плюс 20%, моторика лимит технаука +6 на 1. Лол. Отдаление камеры плюс 20%. Хватит жаловаться, шевелись. Hey. Psst. Так, кто я? Yes, you. Word on the street is you're ready to start building communism again. Откуда же взялся этот слушок? You keep saying things like, down with the bourgeoisie, eat the rich, sodomize the landowners, impale all people who have more than 25 Я этого не говорил ни million разу. in their pocket. Literally murder all human beings, regardless of their political beliefs. That kind of stuff. Я, конечно, говорю, что это умеренно леваческое, но не вот это. Oh yes, the mask of ambivalence. Не знаю, что такое Don't deny амбивалентность. it. You're about to rip it off and reveal the monstrous seven-eyed lamb of global communism that would devour and masticate mankind. Everyone can see that. So tell me, do you have any questions before we fire up the big communism builder? Or do we get right down to it? Короче, если это дело про мысль, это прикольная. Мысль я бы изучил, но... Ну да, это идея про мысль. Погоди, в чем вообще суть-то коммунизма? Failure. It's about failure. Крахе? Крах это не мой стиль. Of course you do. You are failure. You are communism.
absolutely vanquished, beaten, curb stomped, shat on, while everyone else is out partying, having a callous laugh. You will reverse the fortune of Неплохо, the workers коммунизм of the world. это про провал. You alone, against every living thing, against every human alive. 800 trillion real in the hands of an impossibly well-organized ruling class. Towering city blocks of bankmen who have the ears of prime ministers. Million-headed armies of nations and the love of your own mother. You against the atom, the charm and the spin, where the whole world failed. Matter failed to bend to human will. Human will failed to get out of bed and tie its laces. You alone, single-handedly, will rebuild the dreams of the working class. You are the last communist. Now get to work, comrade. Закатать рукава и начать строить коммунизм. Oh Согласиться. yeah. Get the firing squads and the animal wagons ready. Стоп, что? Расстрели команду? Ты это не Too подтверждал. late to back out now. You can't make an omelette without breaking a few million eggs. Миллионы щепок. Социал-экономический мазовизм. Временный бонус за исследование. -2 визуальный анализ. Похоже на реакцию. Люди считают коммунизм какой-то безумной идеей, которая 40 лет назад понесла заслуженное наказание. Лихорадкой, которая потрясла мир, чтобы никогда больше не возвращаться. Они были правы до сегодняшнего дня, когда проснулся он, духовный труп, отвечающий лишь на призыв красного командора, проституток и краса Мазова. Для него коммунизм до сих пор жив. Он в одиночку поднимет коммунизм образца 2-го года из океанской впадины, где тот покоится, зарастает илом и охраняется призраками. Он великий строитель коммунизма. Приходите и узрите его попытку коммунистического реванша в 1951 году. Да, игра нормально так... Как сказать? Политизирована. Да, можно дальше отдалить, действительно. На обложке этой книги роза, пистолет и полуобнаженная дама. На обложке изображен очень мускулистый мужчина, объятый языками пламени. Hello, sir. Step right in. The store is open. Девочка с пухлыми сквосневшими щеками машет ей рукой и улыбается. Нос у нее тоже покраснел от холода. Здравствуй. Are you interested in a new and exciting book? Она притоптывает ногами, чтобы согреться. Что это у вас тут за магазин? It's a bookstore, sir. We sell books, postcards, and some board games. It's called Crime, Romance, and Biographies of Famous People. Whoa, 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 whoa. Hold your horses, little girl. Энциклопедия неудачи. Я закон. I am the law. Что такое книги? That is a book. They have stories inside them. It's like someone told you a story in a really long letter. Что такое открытки? A postcard is a small cardboard picture. You can write a few words on the other side and send it to your friend or beloved. Что такое настольные игры? Board games are like little games on a table, made to pass the time. There are several different ones, but sailors here mostly buy cards. Интересно, My спасибо. pleasure. Anything else you'd like to know? Можно задать несколько Okay, вопросов? sir. I'll try to answer any questions you have. I hope they're about books. Такая милая девочка. Как тебя зовут? My name is Annette, sir. My mum, her name is Plaisance. She owns the store. She's inside minding the register or organising the stock. Feel free to step in and browse our wares. А почему ты стоишь здесь на холоде? I'm signalling that the store is open. Otherwise, people might not know. They'd miss out on the crime, romance, and biographies of famous people. Трындец, как у тебя 4 ПХ и 4 воли? А, ну очень просто. Стойкость... Нет, не то, погоди. +2 сила воли от мысли. +1 болевой порог, это не то, да, вроде? Ну да, +2 сила воли, и я в стойкость вкачал 2 очка.
Потому что у меня 2-2 изначально было. Ты молодчина, с самого сердца учишься усердно работать, погладь ее по голове. Ну давай. Thank you, sir. I'm happy to help Mum out with the store. Окей, хорошо, нормально воспринял. У меня такой мысли нет, типа. Магниевая форма жизни. По-моему, эта идея пришла... Не помню, от чего она появилась. Вроде бы с Куна надо поболтать, как бы это смешно не звучало, Фила. По поводу магния. А сейчас не надо в школу ходить? I do my studies at home at the moment. I have to help Mum keep this place running. Что такое это твоя школа? School? Well, mine is a big yellow building on Boogie Street, and the people there run it. They say it's a charity. And the people there run it. Люди там ей управляют. Там администрация. Все скунут болтал, но, видимо, ответы были иные. Видимо, да. Но ходить в школу ведь важнее, чем это. Mum says it's necessary to do both because it builds character. Mum says a proper worker is dutiful. That's how you get ahead in life. You succeed. There is stress and unease behind these words. She's reciting etiquette. Ей сказал, что так правильно, и она просто так повторяет. Как это дела? Mum says it's peachy. She was a little afraid at first. There's talk about this house being cursed. Проклято, да Cursed как? in the way that makes them say that no business has ever really thrived here, sir. That they all go... Банкротами? Exactly. But we've been doing fine so far. Самококуны. Я уверен, что все проклятия это They выдумка. shouldn't be, but they seem real. Anyhow, they say that these grounds are doomed for businesses. Они необычны, но твоей матери стоит сделать выводы из их ошибок. Of course, sir. А что еще за Crime детективы? fiction is about murders or burglaries or things like that. And the work of a policeman or a private detective who's trying to solve a crime and catch the criminals. Видишь, что такое преступление? Да, тут все настолько плохо, пограть себе на голову. Crime is what we were solving before this conversation began. Зачем кому-то читать о преступлении? Ага, я понимаю, преступление, убийство притягивает людей. And it's kind of like a puzzle too. You can guess who the criminal is or how the good guys are going to catch him. Кстати, я сам You полицейский. don't look much like a policeman. А как, по-твоему, должен выглядеть Didn't mean полицейский? to offend, sir. Sorry, sir. It's just that you don't look like Dick Mullen. А, ну вот, Дик Маллин, кстати, на книжной обложке. На ней изображен бравый весперский полицейский, который мрачно стоит над телом мертвой женщины. Знаешь, сильное тело не так уж важно для хорошего полицейского. Вот что важно, постучать по голове. Yes. No, your mind. Разум подвижный, как ртуть, поэтому Малину видно, что он над одной простой идеей 4 часа думать будет. No, he's wicked smart in the stories. Конечно, ведь за него всегда думает автор, а настоящему полицейскому приходится думать, действовать самостоятельно. Like you, sir. Of course. He's just a fictional character. He's no match for you. Maybe you can show me some real police work, sir. Like in the books. Хорошо, я сейчас что-нибудь надедуцирую. Язык тела выдает тревогу, она боится проклятия. Что такое роман? It's the type of book where there's a rich lady and she has to choose between the good man and the bad man. Но улыбаться от мысли, может быть, представлять себя в такой Or there could be ситуации. a story about a poor lady getting a rich man. It's about man and lady business, sir.
А бывает, что бедный мужчина встретил богатую женщину? It happens, but usually the guy gets rich in the process. Or should actually be rich himself, but has lost his family property unjustly, like during the revolution or something. Понятно. Those are unhappy books, for most of the pages. People sad about what they have lost, but then it all turns out just fine in the end. А что если оба мужчины плохие? These are not very common. You can't have a choice between bad and bad. Nobody wants to read a story like that. А что если история будет написана очень хорошо? Well, maybe then it's fine. Maybe if the lady then decides not to pick either, because she doesn't need a bad man. Yes, that would be interesting. Мы задаем вопросы, а что если, а есть, вот такие типа, а что если все будут бедными? That's really not a proper romance story. That's more like everyday life. Иногда нужно писать о настоящей Not in жизни. romance books, sir. These are about nice and pretty people, and everyone is happy in the end. А есть такие книги, где эти мужские и женские дела вообще не ладятся? I haven't read many of those. Maybe you should ask Mum. Да? Ты думаешь, у нее есть история о невыносимом мучительном I расставании? don't think it's a romance story if the main characters break up, though. Она делает паузу, пытается найти подходящий ответ. Ужас какой. Так. Sometimes they break up for a little while, but then they always get back together. Хватит мне романов, у меня есть другие Maybe вопросы. some about other books. Сейчас, погоди. Bankruptcy sequence. It's easy. You just need to move on. Like a plague of locusts. Like a fucking plague. Failure is a core tenet of liberalism. When life closes a door, it opens a window. And if the fall is too steep, use the fire exit. Run to the roof. You always have that airship on the dock. The most important thing is to keep moving. Keep dreaming. The auditors cannot get to you if you keep running. Very, very fast. From one fuck-up to the next. Неудачные белые проверки интеллекта дают +1 реал. Круто. Every snowflake is like a little gift from the sky. Говорит, она ежится, когда очередная снежинка падает ей на нос. Как-то +1 реал. Магия. Кто это такие знаменитости? Oh, kings and queens and generals of old, or artists and writers, or musicians, those kinds of people. There's usually something extraordinary about them. I think that's why people read them, to find the secrets of their fame. Seems like most people who read those books fail to get more famous from reading them. Но если читать книги о знаменитостях, то самому знаменитым не стать, верно? But it does make the famous people more famous. Похоже, что слава это здорово. Может быть, мне кто-нибудь тоже напишет Why would they книгу. do that, sir? Потому что я буду копом суперзвездой, про меня напишут газеты и все такое прочее. Вот тогда они узнают. That's so cool. Maybe they'll make you a book cover picture and everything. Standing over a dead body, holding a gun. Главное стоять над мертвецом. Хорошо, сейчас я что-нибудь надедуцирую. Она боится проклятия, тут должна быть книга о тебе, язык тела выдает тревогу. The girl keeps her hands folded, hidden. Why is that? Послушай, почему ты все время прячешь руки? What do you mean, sir? Ты можешь мне их показать. Так, не бойся, я хочу помочь тебе. She looks around anxiously. Her hands remain folded in front of her. Ее бьют, She наверное. doesn't want to show them. Или они обожжены, или типа порезаны. The lieutenant stands by, looking at the two of you with little interest. Все хорошо. She brings out her reddened hands, her nails frayed, nearly chewed down to the flesh. Ты грызешь ногти. And you knew this from me keeping my hands folded? Да. Well, that proves nothing. Anyone could do an easy deduction like that. Хочешь еще? Могу поспорить, что смогу догадаться, почему ты грызешь ногти. У меня есть несколько She предположений. nods, half provocative, half enthusiastic.
Ты грызешь ногти, то есть перерабатываешь материалы собственного тела. Ты злишься на свою маму и на то, как она на тебя давит. Крысы покусали тебя за пальцы. Детский труд, да еще и в невыносимых условиях. Странный вариант. Это безграничной преданности пути бизнеса. Процветание невозможно без самопожертвования. Я думаю, что злишься свою маму и на то, как она тебя давит. Maybe so, sir. Okay, I know it's a bad habit, and I shouldn't. Я надеюсь, что смог тебя развлечь. It was okay, sir. Все еще протестно говорит она. There's more that can be achieved here. Ask her to do the same. Ты так думаешь? Да давай сама, сделай какой-нибудь вывод во мне, покажи мне, как You're quite надо. sober. Вот сейчас трезвый, тут же находится The она. lieutenant does not flinch at the comment. He does not flinch even a single bit. He is intensely not flinching. It takes effort. Типа, он не хочет, типа, ни хрена он не трезвый такой, типа. Погоди, а почему ты решил, что обычно это не так? Because you usually aren't. Еще у меня грустно и голова болит. Ну да. I'm sorry, sir. I hope things get better soon. There she stands, swaying on her feet, assaulted by the early spring breeze. She smiles at you. The whole situation suddenly feels familiar, somehow. Блин, что музыка так накладывается круто. Внушение среднее. Чего здесь не хватает? Почему все здесь кажется таким знакомым? Так, погоди с внушением. У нас там было что-то на внушение. Музыка отличная. А, минус на внушение был, плюса не было. Hi, Ace Detective. Are you here for more books? А внушение это психика, не интеллект, жаль. Чего здесь не хватает? Почему все здесь кажется таким знакомым? You have absolutely no idea. Familiar? How? You must have forgotten something you heard again. Ладно, мне пора, увидимся. Книга про паштеты. Эта книга не очень понятна, о чем она, да и это не имеет значения. Книга о культуре Баядейра. В ней говорится о свободе и странствиях вверх по течению. Книга про будущее, о том, как правительство читает твои мысли с помощью радиотехнологий. Да, черт подери, я знал. Название книги «Человек из Хеймдаля» и «Дикий огонь». Тот самый Хеймдаль. Если не возьмут мои старые книги на продажу. Ты видишь грузную женщину, чтобы помочь себе поднос, кажется, она посмотрит книжки. Сейчас, погоди. Будешь кататься даже для того, чтобы просто прочесть имя автора. Ян Каус из Игуании. Игаунии. Хотя вот он почти всегда. Интересно. Показать на книжку. Yes? Hello? Кивает. Она не отвлекается от освещения. Кто такая? Me? No one. I'm just a working class woman. Игуания. Страна игуан. If she's such a working class woman, why isn't she working? Разве работяга не должна работать? Not all the time. Right now I'm browsing books. Even a working class woman needs something to read. Фантастика. It is. Я полицейский. I know you are. Вам не нужна помощь полиции? What with? Зачем? Остается не отвлекаться от книжных What полок. with? A lot of things.
For example, people tend to go missing. Посмотрите, как она перебирает книги. Her hands move over the book covers. The tips of her fingers look rough, stained with yellow. It seems like she has spent a lot of time at work, smoking. Another comrade. Years of labor are pressing down on her shoulders. She deserves a hug for all the work she's done for mankind. Может, у вас муж попал? My husband? No, he's not. Где же он тогда? I don't know. At home now? Out drinking with his friends? Working? Where is this going, officer? Иными словами, вы не знаете, где ваш муж? Yes, but I don't really need to know where my husband is. Not all the time. Что же, вы даже не хотите узнать? Не хотели бы узнать? No. Тянет мне в глаза и беспокойно потоптываю правой ногой. Может, вы правы, может, на самом деле и не попал. Of course he's not. It's not like he's a pocket watch. I wouldn't just lose him. Может, вас какаду попал? Обнять ее. You step in and close your arms around this foreign body, wandering astray in touch. There's a small movement beneath your hands as you shut your eyes. Then a tiny voice breaks out and asks, What is happening? She seems to be confused. Your hands are wrapped around her polyester coat. The fabric feels cold, moist from the sea nearby. Продолжать ее обнимать. The situation is oddly intimate. Your cheek is pressed against her shoulder. Her hand is trapped between your chest. 5 seconds pass, and their passing seems so unimaginably long. Then she coughs and says again, What are you doing, officer? Эй, кого хочу, то я обнимаю. Я обнимонстр. Я сражаюсь за рабочий класс. Fighting for it how? Спрашивает, что она не пытается высвободиться из объятий. Обнимашки день и ночь всех буржуев гонят прочь. От объятий к объятиям. Oh, Ты чувствуешь, как женщина обнимает тебя в ответ, и у нее крепкая хватка. I guess it's better than nothing. Keep fighting on, my fellow comrade. С этими словами он убирает руки, отступает назад, и щеки Is раскраснелись. there anything else I can help you with? Охренеть. Это так круто. Оу. Пока что это все, the не буду вас woman отвлекать. before you nods and returns to her reading. Indirect modes of taxation. Turns out, those Financial Oversight Committee gangsters stuffed millions of hard-earned dividends away in the last place anyone thought to look. The hearts and minds of everyday Rivasholians. You need to spread that deregulation gospel to the people. Tell them about that foreign fair tax. Preach that 98% gross burden. Preach it, preacher man. Set the brothers free. Taxes are racist. Ультралиберальные варианты диалога дают +1 реал. -1 эмпатия. Считает себя дельцом или что-то вроде. Черт, про эмпатию, конечно, грустно. Блин, чё. Эмпатия у нас нормально так страдает. Я бы карту купил города. Вот это да. Подарочные издания и подтаявшие конфеты. The display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular, sword-wielding barbarian on the cover. Nearly all the titles contain the word Hyundai somewhere. Еще Хельмдаль. Mountains of it. Heroic quantities of Hyundai.
Roy's puny shirt is nothing compared to the real deal. Посмотрите книги на полке. Rows and rows of Heimdallar blur your vision. You make out some titles. Man from Heimdall and the Mammoth Riders. Man from Heimdall, Return to Heimdall. And the solipsistic Man from Heimdall and the Heimdall Man. Боже, сколько же их? Maybe 100. Man from Heimdall and the sages at the end of the world. Man from Heimdall and the false god. Man from Heimdall and the scorched earth. Man from Heimdall, the Heimdall colonies. Man from Heimdall and the swamp beast. Man from Heimdall and the snow crabs. Снежные крабы. Чайку налью. Нас тут ожидает множество по Хеймдаля. Секундочку.
Подуже. Это все? Not even close. Конечно нет. Man from Hyomdal in hell. Man from Hyomdal and the forest of slaves. Man from Hyomdal under the lake. Man from Hyomdal. Hyomdal burning. There's even the trial of death. A pastoral combat game book set in the world of Hyomdalaman. And so much more. Пастернака? Ехал Химдаль через Химдаль. Ух ты, еще Химдаль. Малюю последние 10. Привлекает ли мне какая-то из этих книг? Бонус от мысли +1, кстати. Nothing of interest. Only silence and the cosmic background pain radiation. В чем могу запрятать старые спортивные журналы? A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. A lot of shelf space seems to be taken up by Wirral-related merchandise. An endless variety of source books, lore books, and codices litter the table. The topmost book is titled Welkin Compendium, 2nd edition. Welkin. There's also a large hardbound tome with intricate cover art, The Hunters of Katawak, Boreal Creature Compendium, and a pick-your-path adventure game book titled Tales of Wirral, Cavern of Velkrag. Что такое кис-кис? Пойдем, посидим. Опа. Books in a board game section? Who wants to read books? Что-нибудь не очень по душе это задрался. Что-нибудь привлекает мое There's a внимание? box that says Wirral, 3rd edition mega setting supplements module. The side panel notes a fantastic adventure board game, new maps and miniatures. A sticker on it displays 25 real. Настольная игра Wirral. Какие у вас есть настольные игры? Wonderful board games, sir. The Viticulturist is a classic for sure, or perhaps you'd like Archipelagos of Insulinda, a very educational game for those interested in geography. Raubritta is a fun game of economic competition, but can get quite intense after a while. We have games for the whole family. You can play with your children. Ага, дети, друзья, цыпочки, все есть. По моим ощущениям, детей у меня нет. Friends are technically like family. Задумчивый Витковым. For playing with friends, I'd recommend Suzerainty. It's a civilization building game where you build a civilization, then set off to brutally colonize and repress other civilizations. It'll cost 12 real. Что это за товары, Wirral? Lousy auras there. No, role-playing games are popular among those types. You know, who are into those kind of things. Personally, I don't like it. Not at all. Задротов. I've heard they turn people into occult enthusiasts. That they have rituals where they try to summon entities. Highly immoral stuff. You can still buy them, though. Спорный концепт национальной кухни Арды. У всех хотят использовать озерная форель. Во всех. Welcome to Crime, Romance and Biographies of Famous People. My name is Plaisance. Be welcome, and please take responsibility for the energy you bring into this space. Прежде чем продолжить, вы, похоже, дама зажиточная. Не дадите мне денег, вряд ли мне еще подвернется возможность спросить об этом. Sir, don't be ridiculous. I certainly will not give you money.
I would be doing you a grave psychic disfavor. В духовном плане. One has to earn one's success, even if one is a police officer. Handouts are nothing but manipulation. All they do is make you dependent. Certainly there are good things to be said about dependence. Я могущественный феодал. Я собираю дань. Это традиция. Выпало, черт побери, какие деловые отношения могут быть после этого? Exactly. In this kind of business relationship, I could come and critique your work anytime. I could demand things from you, limiting your creative freedom. Я получу реал, потому что был ультралиберальный вариант. Второй вариант топ гудес. А что там было? We wouldn't want that. Этот магазин принадлежит вам? I am the proudest owner of our little shop of culture. Дань. А, да. Так. А если я хочу купить книгу? Goodness, you were already doing good, browsing the shelves. Why'd you stop? Don't you feel compelled? Go, go, get back there. The books await you. Какие книги у вас есть? Everything is on the shelves. Take a look yourself. The shelves compel you, don't they? Это да. She's attempting to mentally direct you towards the shelves. She only wants you to buy the goods. She doesn't care about the books. Она торговец. Вы хоть знаете, какие книги продаете? Truth be told, not really. My sister brings in most of the goods. I'm sure it's all very literary stuff with well-written prose. But you don't learn about the important things in life from fabricated stories. Что ж, по-вашему, учит полезному? The truth is available if you just know where to look. And you have to open and free your mind to understand. Что ж, я посмотрю She по итоге. smiles and nods, seemingly relieved. Это же ваша дочь стоит у входа в магазин? Annette, yes, my daughter. I hope she wasn't slacking off again with her nose in science fiction. Tell me, was she at her post doing her job like a proper girl? Да, конечно. Wonderful. Did you talk to her? Да. Great. On a scale of 1 to 10, how compelled were you to buy books after talking with her? Собака! Прям квинтэссенция. Это все, что интересует. По шкале от 1 до 10. Как вы хотите насколько вы хотите купить книги? Я не собираюсь оценивать человека. Не имею такой привычки. Come now. It's not personal. It's about proper sales practices and market research. I expect an answer. 10. Она чрезвычайно вежливая и My обходительная. precious, her dedication brings joy to my heart. If you have children, I hope they turn out as great as my Annette. Я считаю, что вы поступаете с ней неправильно. Mind your own business, sir. In our society, people don't get to tell each other how to raise their children. It's none of your or anyone's business. Понял, она боец, держится молодцом, но на деле ей нелегко. В курсе, что она грызет God, ногти. I've told her not to do that. It's disgusting. And I told you to mind your own business. Clearly, you have no idea how hard it is to raise a girl in this economy. Вряд ли она может что-то с этим что-то поделать. She can, if she has enough willpower. This is what's called growing pains. Life isn't easy. Life doesn't give breaks. Come on, ma'am. It's obvious she can't do anything about it. You are placing an unnecessary burden on a young child. Пэтком. Вы поступаете плохо, даже мне ясно, хотя обычно мне ни черта She не ясно. stands stiff and severe, silently fuming. 10 or so seconds Блин, мы pass сделали without дочке change. только хуже, она на ней отыграется. This is a person coming to terms with a new reality, one where they are wrong. It's not easy. She's looking for one, but there simply aren't any good arguments for being an asshole. Asshole, да. Oh no. Hold on. I need to invite her inside and apologize.
She must be freezing out there. Какая интересная тактика. There. I don't know what to say to you. My husband, he tries to teach me business lessons. I have what my mother called a dull mind. All this stress. Это он, отец Аннет? Кто он? Где? О чем речь вообще идет? Девочка, кстати, появилась под вебкой. Теперь она внутри магазина. Муж. Ну, да, логично. Почему нет? Типа, какой-то странный вопрос. Ну ладно, это он Yes, идет. my husband is a successful entrepreneur east of the river. If only he were more involved in the business we're running up here. No matter. Soon we'll both be off for Grand Couronne. Погодите, а Гран-Крон-то что? It's a proper place to live. One of the most peaceful neighborhoods east of Jamrock. You may know it for its massive housing projects. Most of the buildings are empty at the moment. It's a great opportunity to get ahead of the crowds. Better times ahead for sure. Ваш муж тоже занимается He магазином? made the initial investment. Since then, he's been what you might call a silent partner. Super silent. Almost inaudibly so. Она единственный ребенок в семье? Yes, I'm afraid so. A real treat she is. It would be nice if she had... No, we couldn't have afforded more children, really. Not in this economy. A glimmer of sadness blinks through the well-crafted exterior. Почему? We're quite busy people, you know, my husband and I. Quite busy. Children are a lot of work. You don't look like a father, so I don't expect you to understand. I'm sorry. I'm sure you do understand. Она сказала, что перестала ходить в школу. She's been too busy helping me here. So she studied at home this trimester. This is a temporary solution, of course. I assure you, I of all people understand the importance of education. She will be back in school the moment the store takes off. Существенно нажимать Q, или вы отключили двузычность на стейках? Нет, не отключили. Is this husband Annette's father? Вот, да, пожалуй, это лучше, типа, ваш муж, отец Аннет. Типа, то есть он может, она же могла другого человека. The woman looks aloof. Her features much softer. Occasionally she glances at her daughter's silhouette. Счастливо оставаться, торговка книгами. I'm sorry, sir. I can't talk right now. I'm very busy with my homework. I have so much homework now. Out of the rain and into the gutter. Хрен этики не слаще. Чем еще занимаешься? Math. It's really difficult. Like, really. They say you need it to get rich. Better than standing outside in the cold, I guess. Oh, I found something while you were away. Да? I thought this would fit you. Шляпа Like, дико thanks for helping маленькая. out. Not me. The city, I mean. Like a detective does. Нифига себе. Постой, где ты ее взяла? Just what Dick Mullen would ask. I got it from behind the curtains. I'm not really supposed to go there. Это фетровая шляпа? Шляпа сыщика? Yes, just like the one Dick Mullen wears all the time. You'll look way more serious with that. Right, I have to get back to my homework now. Before Mum notices. Man, this is hard. Чего здесь не хватает? Почему все здесь кажется таким знакомым? Помог ей войти. Сейчас, погоди. +1 энциклопедия. Есть только на минус внушение. Ну да. Hi, Ace Detective. Are you here for more books? Because you know each other. She's been talking to you so openly because you've talked before. Погоди, так ты раньше знаешь меня? Мы раньше встречались? Yes, I used to stand out there all the time before Mother told me to focus on my homework. You've been running around all week without your shirt on, sir. Всё без Apologizing рубашки. to everyone. I don't really understand what you've done wrong. Мы с тобой уже Of разговаривали? course, you've stopped by a few times. You certainly look better than the last time I saw you. Спасибо, я стараюсь. Yeah, I can see. You don't have party eyes anymore. Party eyes.
Party eyes. Yes, of course. That makes sense. Эти медленно, очень медленно начинают понимать. Шальные You глаз. know, like a cat in the dark, all big and wide-eyed. It certainly looks odd on a man. Под наркотой был. Как же скоту прет, как же гармонично проходит, куча возможностей. Да, стоп-гейминг, расскажи, это пули в трупе. Очень перло вообще. Ну, от стылюка ремень. Накосячил, да. Там такая комбинация фейлов была за фейлом. О чем ты, стоп-гейминг? Мне сейчас повезло просто. Party eyes. Кис-кисы. Пук. Пук. The swiveling eyes of a loony drug addict. That is what she meant. You were probably gurning too. Good thing she didn't say party eyes loud. Her mother's nearby. Fuck yeah. You should get some party eyes right now. Snap those sequins on you, boy. Это означает, что я употреблял Oh, наркотики. baby. That's not what you have to worry about. Worry about the important thing. Так что ты сразу не сказал, что мы I знакомы. didn't know I had to do that. Ну да, логично. Спасибо, сегодня узнал о себе кое-что новое. I'm glad I could help you, sir. Какая хорошая девочка. You see a set of tattered curtains blocking the way to another room. A strange cage-like trinket dangles from the curtains. Excuse me, officer. The back room is strictly for employees only. Уважаемый, а что за занавесками? Nothing. Now please go back to browsing the books. Don't you feel compelled to look at the books? The books are all you care about. She speaks almost as if she's trying to put a spell on you, urging you to buy more books. Oddly enough, the more she tries to draw you away from the curtains, the more alluring they become. Смотреть странную безделушку в виде клетки. You see some kind of charm, an irregular polyhedron assembled from bones, sticks, and straw. Inside, Там a disturbing fish проклятая head часть. with empty eye sockets stares at you. This is a traditional Seminese ward, meant to provide protection against ill luck, bad dreams, curses, and other supernatural scourges. Ну, я уже знаю, кто такие семейцы. Это Inhabitants of Ile de чуваки. Fantôme, the Seminine Islands down south. Aside from poking at it suspiciously, there is nothing else to do with the fishhead charm at this time. The curtains remain shut before you. Распахнуть занавески. Just as you're about to pull apart the curtains, the petrified voice of the shop owner cries out once more. Sir, don't touch that. I told you it's off limits for the customers. Она обхватила кулон, гневно какой-то в руке. Parapsychologically speaking, we're done if you decide to open them. I won't be held responsible for the consequences. It's too dangerous. She looks away, mumbling. Why is everyone always messing with the curtains? Why can't they just buy books like normal people? Дело в проклятии, этого вы боитесь? No, it's just a storeroom for the employees, I told you. Now please step away from the curtains. Это другое дело, я полицейский, мне туда нужно. Why? It's not like anyone was killed there. Опа, она осекается, прижимая ладони к губам, осознав неуместность собственных I'm слов. sorry, I don't mean to be so impolite. Just please don't go there. I can't allow that. You'll only make things worse and unleash the powers. The curtains do seem frail suddenly, not robust enough to contain a slippery darkness. Но я чувствую, как это место зовет меня. Я должен разузнать, что за порогом. You do? My God, even more reasons not to mess with the curtains. Just step away, dear sir. Хорошо, я еще подумаю. Thank you. Let's just talk about this first, all right? There's no reason for you to venture into the unknown. О, дофига почему. Talking is always good. Go see what she has to say. The curtains, tattered with age and covered in dust, hang before you. These shelves are overburdened with books from the same series. You see the name Dick Mullen over and over. Это Пикачу? A couple of spook novels hide amidst all the detective books. Thrilling tales of spycraft and daring do. Там похоже на сутану вампира из героев. Уважаемый, что это за... Так, поставить книги на Crime полке. fiction is a disgrace.
an asinine misrepresentation of the physical attributes of the arduous everyday work of actual police officers. These books greatly overstate the excitement of police work, glossing over how long it takes to actually follow up on leads and eliminate dead ends. Furthermore, they have no idea how hard it is to simply remove a body from a tree. What's more, they completely ignore the psychological hardships of year after year coming into contact with people during the worst days of their lives. Not a single mention of all the stress this work creates upon the officer's family. Detective fiction just doesn't tell the truth at all. Now, would you like a list of all the books found on the shelf? Конечно. You see Dick Mullen on the job. Get Me Mullen, The Stalwart Adventures of Richard P. Mullen, Dick Mullen and the Murder in the Orchard, The Sordid Affair of Dick Mullen. A killing is declared. Dick Mullen in the Murder House, The Final Case of Dick Mullen, An Obvious Lie, Dick Mullen in the Clock Tower, The Ordeals of Dick Mullen, Dauntless Dick, Dick Mullen's Funeral Pyre, The Murder of Dick Mullen. Дик Маллен умирает? Oh no. Turns out he fated to solve a case. А еще есть? Yes. There's also The Dame Who Did It. Farewell, My Mullen. Faking death seems to be a common trope in the Mullen series. The morbid tales of Dick Mullen. A dark tide turns. Tragedy calls for Dick Mullen. Another one with fake death. And, of course, Dick Mullen, the murderer. In order to catch a murderer, Dick Mullen must become the murderer. After all this, you still haven't found the answer to the one question that matters. Who is Dick Mullen? Уважаемый, а что это за детективы? Oh, crime, robberies, murders, even sexual crimes. We're fortunate to have Dick Mullen and his stories to sort all that out. You're a police officer, apparently. You should buy all of these. They really do teach a person how to be a proper detective. Понятно. У нас даже поэтому не появляется вариант купить эти книги, потому что мы понимаем, что это полная херня. Скорости акции. Кто такой Дик Маллен? Your quick eye notices a small caterpillar crawling across the spine of a book. The title reads, Dick Mullen and the Mistaken Identity. Что это у нас, таинственная личность? A worn paperback from Dick Mullen's classic hard-boiled phase. The premise seems to be that Dick Mullen is framed for the murder of his best friend and has just a few days to prove his innocence. Что мне в этом Could близко? it be the motifs of unstable identities and shocking betrayals? Не, дело в чем другом. Perhaps you're drawn to the dark and noirish atmosphere. Нет, не в этом Is тоже. it because the smoking dame in the slinky red dress on the cover is giving you a hard-on? Что? Нет, ничего Yes, it подобного. is. The bulge in your pants is embarrassingly obvious. Relax. It's not that bad. Also, this means your blood flow is returning to normal. Good news, really. Something the matter, detective? Ким, как по-твоему, можно назвать горячей цыпочкой? The lieutenant narrows his eyes and contemplates the book for a moment. I would certainly say she fits the description, providing that's your type. Книга по Дик Маллен, таинственная личность. Нет, не хочу. Спасибо. 8 реалов еще. Вы что, с ума сошли, что ли? Забавно иллюстрирована брошюра, очень цветастая. Это трактат о магии фашистов. Довольно откровенно. Магия фашистов. The plaque on the shelf reads, Biographies of famous people. You see a large variety of names, none of which ring a bell. Представьте книги на полке. Browsing through all the books with all their names makes your head spin. None of these seem important or relevant. It's all just vapid egoism. Suddenly, a particularly odd title catches your eye. It reads, High Speed Love, the tragic true love story of Jacob Irv and Alfie Delatraz, by one Cecilia Averbrook. High Speed Love chronicles the romance between two of the finest tip-top tourney racers in history. One of them is the madcap driver, Jacob Irv. His blonde mane graces the cover.
Next to Irv's life story, you see a slim biography of an Occidental rock star called the Anti-Star. He's famous for shooting morphine into one of his eyeballs and cocaine into the other. Next to that, Rivasholian radio personality Guillaume Bevy stands in front of a rundown drug den. He's a permanent fixture on Channel 8, reporting on real-life crime and ruining cops' days. I really must insist you buy one of the books. Reading them is not for free. Do still browse, though, but not too long. I'm sorry, I did not mean to rush you. You are browsing. Go ahead. Take your time. Time is commerce. Уважаемый, на этом все уже идешь что-нибудь достойное. I would say... The Greatest Innocence. Yes, most certainly. It's an important educational tool delving into the depths of history, religion, and their relation to innocentic power. Кто или что такое Светоч? A very influential historical figure. But surely I don't have to tell you that. You're a law officer, and law officers have at least some education. The book is also very daring. The author aims to re-examine the universal understandings of the innocentic system, creating a fresh vantage point and a shift in the tired order of things. Я думал, это книга о том, кто из этих Светочей самый крутой и великий. Perhaps for a layman, deep analysis is necessary to peel back the multi-layered meanings. Do her words seem vague and abstract to you? Так, да, так рекомендуйте эту книгу. Certainly, it's prudent for a person to have at least an elementary understanding of history and society. Imagine the chaos we'd be in otherwise. You feel like you should get this one? Definitely. It's important somehow. There's something personal inside. Хорошо, я послушаю внутреннюю империю. Меня заинтересовала книга «Величайший Светоч». A true cultural touchstone. Enjoy the read. Several maps have been attached to a bulletin board hidden inside the alcove. They're held up by small pins. The maps look old and faded. Your eye catches a map of Insulinda, a map of Revachol, and a map of Martinez. Посмотреть на карту Мартинеза. It's not really a map. It's a tourist thing. A picture postcard with buildings on it, drawn from an isometric perspective. A date in the upper right corner says 48. Still, it's detailed. Could be pretty useful for scouting ahead. You see the jagged boxes of an industrial harbor, even the whirling in rags there. Посмотреть на карту This Оставалии. large map displays archipelagos. You see a constellation of small dots on the light blue emptiness of the Insulindic Ocean. The largest in the northeast is La Caillou. You are here. Another, far away in the southwest, Seminese Islands, Ile de Fantôme. Что еще? Ozon, Laurentide, Fas a la Mer, Archipelagos, North Arcade Islands, all just specks of dust on the vastness of the Insulindic. On the edges of the map, the color fades into a blur of dotted lines, black and white, disintegrating into mathematics. In the northeast, a dust mite stands on the north coast of Caillou in a bookstore. It's you. Сначала поищу, сможешь разглядеть на столах города? On Caillou, Revachol, a single black star. On Ozon, Fondelier, and Vilmandu. On Archipelagos, Croyan Moran, Villiers. On Seminine, Olduvai, and on Laurentide, Deora of the Seven Seas. Корсары. Корсары DS. Пираты Карибского моря. Там был Флер АМР, или как-то так. Или, в общем, остров был почти точно с таким же названием. Французский как раз таки. В общем, очень знакомо. Что-то такое было. Алямер точно. Клещ, как он его видел. 850 million people live on these little dots. An oceanic world of culture and commerce torn apart by history.
Посмотреть на The края. ocean breaks apart into a tangle of cosines and azimuths, all pointing into pale nothingness. Windy is the north azimuth. Grad is the northeast azimuth. Samara is the east azimuth. Seol is the west azimuth. Isolas, they're called. Сеул. Они перевели как соль. Connections to other worlds. Words past the Insulindian, unknown to you. You only know you've never been there. You have little idea what they are. Distant stars, gods, but looking at them makes you feel almost non-existent. Whatever they are, the Isolas are immeasurably large compared to you, and very, very far away. Perhaps they are gods, gods of distance and outer dust. Энциклопедия, концептуализация. Ща, погоди. Several maps. The maps look old and faded. Your eye catches up. This large map, Ozon, Laurent, disintegrate. In the northeast, a dust mite stands on the north coast of Caillou. You can. 850 million. The ocean connections to other worlds. You have little idea. Perhaps they are gods. Gods of distance. The north coast of a verdant island is shattered by the delta of a river. It is the river Esperance. Countless bridges put the shards back together, connecting city blocks to river islands. La Delta says a great artificial heart in the center, teeming with life forms. And to the east, rolling hillsides, Le Jardin, Stella Marie, the suburbs of Saint-Baptiste, swallowed up into the megacity. They sound rich to you. This is Rivershell East. А что к западу от реки? Houdon, it's somewhere to live. Not bad. Then there's Jamrock. It's bad. People shouldn't live there, but they do. Then Forberg. It's almost as bad, and much larger. Then Coal City. It's the worst. It's so small you can't even see it on the map. No, wait. There it is. North of Jamrock. The strip of coast next to the Greater Rivershell Industrial Harbour. It looks downright despondent. It's almost Coal City, to be honest. No, this is somewhere to be. This is all you have. But it's still something. Streets and sodium lights, the sky, the world. You're still alive. Глядя на море. Понял. А, не, кстати, по поводу острова перепутал. Фале де Флер было. В Корсарах. Уже могу купить карты. I'm sorry, officer. The map of Martinez is the only one available. The other two are not for sale anymore. And besides, you could scarcely afford them. They're quite valuable, though they might not look it. The map of Martinez is 90 cents, though. Почему карта Мартинез такая дешевая? That old thing. It's an out-of-date map of a tourist location that never was nor came to be. From when some design studio people tried to spruce the place up 4 or 5 years ago. They also renovated the horse statue, set up those coin-operated viewers, and designed the new street lamps. The place does not look like a successful tourist trap, does it? И что же произошло? They didn't get that far, for some reason. A shame the project never got going. Would be nice if someone fixed Martinez up. All these ruins are bad for business. Куплю. Чего уж там. Always good to be informed of your surroundings. Это да. Та-дам! Хижина рыбаков, церковь, набережная Мартинеза.
Мы сейчас здесь. Собственно, канал перекрыт. Там еще довольно много места. Ее можно изучать. Карту, кстати. Еще одна скучная книга, кто-то просто бросил ее здесь. This bookstore is not strictly about crime, romance, and biographies of famous people. There's also a wide range of paranatural literature. Amidst the various books, you find one written by someone named Matthias W. Dundas. It's about wholeness, unity, balance. These three things are very important to the working class mind. The point of the book, and many others on this shelf, is to give people medicinal advice in situations where they don't have access to paid health services. It serves platitudes, while also telling everyone that traditional medicine, the kind people don't have access to, and which costs more than this book, is garbage, and would only give you cancer anyway, without even curing your cold or anything. Wholeness, unity, balance, on the other hand, can basically take care of anything. Though it is important to note, when it's up to your mind to heal yourself, then it's because of your mind that you're ill in the first place. It's your own fault if you're ill. Got it? The book features chapters on topics such as how to find magnesium. It even lists plants you can harvest magnesium from. How to continue drinking if you're an alcoholic who has destroyed his liver. And... Забавно, что это в книге для рабочего класса. There's even a chapter on the ancient Seraïs tradition of using duck gallbladder preservatives to treat and prevent sexually transmitted diseases. Pre and post factum apply. Nothing worth buying. This is just mundane garbage. What's even paranatural about this? Don't believe in curses. Heard about the curse. Уважаемый, что здесь за книги? Sir, please, no browsing in that shelf. That wisdom is not for free. Книги на этом стеллаже нельзя листать? Такая мудрость только за плату? Что? I can't have you end up, like, opening a police store next door and stealing my customers. Oh no! Странная формулировка. Ща, погоди, внутреннюю империю, может, как ничего максанем. Я уже максанул, да? Ну, типа, да. Если станет постарше. This bookstore is not strictly about crime, romance. The throbbing in your head increases with every passing moment you gaze at this shelf. Suddenly, as if out of nowhere, a small green book becomes apparent. The title of it reads, Medicinal Purposes of the Pearl. Вариант ответа: у меня фотографическая память, я уже посчитал, запомнил все, что успел полистать. Так, что такое серость? The book contains very little explanation on the matter. This knowledge seems to be taken for granted. О чем эта книга? The book contains descriptions of various pseudoscientific therapies, alternative medicines, and folk remedies involving the pearl, also known as le territoire. For example, it recommends vigorously swatting one's naked body with a venik or hand broom, made from the leafy twigs of a young birch tree from the near pearl. Бодрит, наверное. It is, and good for the circulation too. Что веник, да. Переключи на анг. Веник, да. With a venik or hand broom. Что еще? It also recommends consuming distilled spirits like vodka or whiskey that have been aged in the pearl.
Readers are instructed to cover these jars in a shallow hole just inside the pail and leave them there for 30 to 60 days, depending on the potency desired. Чем отличается выдержанная в части Among выпивка? other benefits, it is alleged to restore a damaged liver to perfect health. Как такое возможно? Is it any more improbable than anything else that human beings put their faith in? И то правда. Что там еще? For general health and well-being, readers are encouraged to take regular strolls through the pale, though a sidebar cautions readers to limit each stroll to less than an hour. До 1 часа. These strolls promise to cleanse the mind of worries and the body of toxins, especially if the perambulator performs this ritual in the nude. Nudity figures prominently in a number of these prescriptions. This is exactly what you need. Есть что-то еще There's an примечательное? entire section devoted to cures for men who are struggling to perform their marital obligations. Ну вот мне точно не нужно. You close the book and return it to its place on the shelf. Пока нет, у меня денег не так много, чтобы покупать подобную ерунду. Всем известно, что самое интересное в фашистах — это их магия. Hello again, esteemed officer, and welcome to Crime, Romance, and Biographies of Famous People. Почему вы так волнуетесь занавески? Я хочу узнать, что за I ними. already told you, it's just a storage room for employees. I don't understand why it's so important to you. Just let it go, officer. Go buy some goddamn books. You're supposed to be drawn to the books. She's so tense, it's a miracle she hasn't snapped in half yet. Если это всего лишь кладовка, почему ее защищает семенинский берег? It's just for decoration. Ты пристально взглянул на колебец, и знаете, он улыбается и не удерживает. Okay, fine. It's just because this place is cursed, just like everyone said. They don't call it the doomed commercial area for nothing. Are you happy now, officer? Happy that you've ruined everything? Сквозь глаза начинают бормотать что-то над Host кулоном. of hosts, she prays. Guard me and my honest business venture from the curse that lurks behind the curtains. В чем проявляется это The проклятие? curse is so much worse than you could imagine. It's a disease, eating at the very foundation. It's the curse of financial distress, of ruin and bankruptcy. Основа кости на занавески. Didn't that curtain just move? Ага, Аннет говорила, у предыдущих кандидатов возникли проблемы с It's финансами. not just that, officer. We're dealing with something supernatural here. It's the cacodemons feeding off bad business practices and disappointing income statements. Какодемонс, какодемоны. Злые демоны, какодемон. Недобросовестные делания изобретательными отчетами о доходах питаются злые демоны. There's something wrong with this building, I can tell you. Ever since I arrived, I've sensed an eerie lingering presence, as if I was unwanted here. Почему вы сразу не сказали, что дело It's проклятие? not good to talk about the curse, not in detail. The negativism, it's dangerous. Вызывай другая. Talking about the void wraiths angers them. Wow. Void raves. You have new words. Сейчас, секундочку, ребят. Перекусить понесу.
продолжаем. Пепку выключу. Так. А вы обращались за помощью? Yes, I've contacted numerous parapsychologists and even a pair of Simonese mediators. They provided me with the wards. А Кирхом указывает на необычную бездюшку в виде клетки, висящей на The wards help to keep the doom at bay and protect us against the darkness that lies further in the building. Even though now I fear, it's not enough. Ваш клон тоже оберег? Oh, this? No, it's a special Himian amulet, blessed by desert pygmy shamans, with a spell of compulsion. It's to compel people to buy books. There are numerous spells cast throughout the store. I had the books anointed with a different inducement spell, for example. It's guaranteed to boost sales 15%. Okay. Desert pygmy shamans. That sounds like a rather questionable way to describe a group of people. Хотите, я займусь этим делом? Пройду по следу и выясню, существует ли проклятие на самом деле. Most certainly not. I don't want anyone who's not familiar with the psychic arts to get involved in this mess. Stay away. Leave the spirits be, so they can return to their slumber. Убейте и разрешите осмотр проклятой торговой зоны. Драма. Бонус предметов минус. Сейчас, секундочку. Hello again, esteemed officer, and well. Slither up to her, you silver-tongued fiend. Show her what world-class perfidy looks like. А если я не хочу врать? You're not lying. You're giving her peace of mind. The means are thus justified. Justified. Я надеюсь, что помочь вам. Мне уже доводилось работать с паранормальными явлениями. Sure. Don't think I haven't seen charlatans before. Я возвратился из бездны. Парадетектив старинного рода You're парадетективов. no paradetective. You look nothing like one. And you're clearly a drinker. Pardon me for being so blunt, but... You look like one. The lieutenant keeps his usual stony calm. He silently picks out his notebook. Блин, Адель, конечно, допить, а мне так интересно, могу оторваться. Видите, злого спирта спиритически не похожи не случайно. Алкоголь открывает мне доступ к бездне потустороннего. know all this? Here we go. Меня привели сюда ваши обереги, в моих жилах тоже течет семенинская кровь. You're part Simonese. Oh, it means our meeting couldn't have been mere chance. The hand of fate guides us. But I am not the only one at risk. I have to think of my daughter. You are certain you can help us? Keep us safe? I can't allow any collateral damage to hit us. Не хочу на это скидывать. Даже не беспокойтесь, ваша семья безопасна, списком со мной не If you совладать. promise, good officer, then you might be our last hope. Do you swear it? Положив руку на грудь, клянусь честью. Thank you, sir. There's one more thing I haven't told you about yet. The entity. Do not act surprised. You know of these things, sire. Сущность? Yes, a malignant entity that lives inside the chimney. It takes the form of a woman. A witch, most likely. She or it must be connected to the curse somehow. Дымоход, ну конечно, то, что соединяет небеса и преисподнюю. Yes, that chimney is part of the building's central furnace, and it's enormous. She has barricaded herself behind some metal security curtains. God knows what she's doing there. Some unnatural magic, I assume. You should go find the entity
and ask what happened to all the companies in the building. What is the source of this curse? Here's the key to the warded door behind the curtains. Take it. Oh, and please do return to me after you've looked round. I'm quite anxious to know what she has to say about the curse. What you discover in there. Unbelievable darkness and ruin. Okay, but please, only a... The woman looks aloof. Дымоход. Окей. Hi, Ace Detective. You see a set of tattered curtains blocking the way to another room. A strange cage-like trinket dangles from the curtains. You see a dimly lit room full of dusty furniture and trash. A doorway stands in the back, covered in dozens of scary little Seminese wards, your shadow looming over it like an omen. Плезанца в ужасе издает тихий вскрик и со всех сил старается отвести взгляд, закрывая круглое лицо ладонями. Да, японские обереги. Призрачные силуэты сушилок для волос. Слегка андрогинный портрет мужчины. A heavy door with a missing handle stands before you, covered in dozens, if not hundreds, of Seminese trinkets and charms. It appears to be locked. Постучай в дверь. Only an echo. No one is there. A hollowed-out, dark echo. After exerting some force, you manage to turn the key. It's eerily silent. The door slides slightly open, letting a draft of cold air into the room. Открыть дверь и войти. What is this place? Где это мыло, все глаза смотрит лейтенант на пыльный спортинвентарь. Похоже на тренажерный зал. Yes, but no one's been here in ages. Вот, ногой проставляя по волосу на пыльном полу. I doubt the electricity still works. Good thing we have a flashlight on us. Don't forget to take it out of your bag before we move on. Some specks of dust shimmer in a faint beam of daylight falling from the window. Other than that, the room is dark. An eerie feeling rises in your chest. Идем дальше. Я уверен, что это обычное заброшенное здание, никакой мистики. Sounds good. Я на больше с кем взаимодействовать, и комментарии бесподобны. Блин, да, но я не хочу, чтобы он думал, что я наркоман, поэтому нет. Из груши сыплются песчинки. Ядро. Сгодится? Если надо использовать в толкании ядра, ты чувствуешь, что он может пригодиться. Продавать такой прекрасный классический инвентарь просто грешно. Или грешно. 4,50, кстати, довольно дорого. Написано на плакате Citius Fortis, остальное нечитаемо. Тима уже отбегаю вопреки этому. Пахнет кожей и потом. A barbell lies on the floor. Все еще пахнет The color потом. has worn off its weight plates. It's 60 kilograms. Your triceps hum at the sight of these weights.
Show the world what kind of beast it's dealing with. Lift them. There are no collars on the barbell. This is a safety hazard. Why does it feel so familiar? Легендарно. Поднять штангу. Может, потому что я тяжелый атлет? No, it's not that. It's the stale smell of rubber, the squeaky sound of sneakers, your bruised knee against the mat, and a whistle. Then the feeling is gone. Пуньк. It's just a memory from another life, when you were young and fit. И вас служит ловушка, блин, не закреплена на You're штанге. right. The weight may fall off. Better not touch it then. Каким же надо быть ублюдком, чтобы снять зажимы со штанги? Да за такое It сажать would be a надо. violation of EPIS safety regulations if the gym was still operating, but it isn't. No one's supposed to come here anymore. Видавшая виды гимнастическая стенка выглядит небезопасно. Проход в коридоре завален старыми оконными рамами и мусором. Спуки. Огромная бутыль заполнена странной жидкостью. Из темноты на тебя смотрят дикие животные, чучело на подставках. В области воздушных винтов, покрытой паутиной, напоминают лезвия. Потому что довольно спортивный человек. Ух ты, 3 реала, неплохо. Обнаженный торс манекена странного желтого цвета. Мягкий синий бархат, побитый молью. Узор-то какой, а? Стальные лопасти винта с логотипом Slipstream. Узловой блок памяти, производственный график. Что это такое? Куб, состоящий из множества переплетенных волокон, кажется таким хрупким. Его замысловатый корпус покрыт пылью. На одной из граней серебристая лента с надписью «Производственный график, примечание». Информацию, записанную на этом узловом блоке, можешь прочесть, использовав радиокомпьютер. Ни хрена себе. Мы голохрон нашли. Пара лыж, надпись на покрытии Slipstream. Ну где же одежда, которая была на нем? На манекене-то? Да. И не обязательно быть... Your flashlight slides over an old green chalkboard covered in scribbles, sketches and schemes, like some ancient cave mural. Мне кажется, это чуваки на столке здесь играли. Some of the writing has faded with age, but you can still make out sections here and there. Photos and drawings have been pinned to the board. These lithe, pointy-eared creatures appear to be different types of welkins. You make out autumnal candle welkins casting wax-based magic. Translucent welkins with organs shining under their skin. And even ether welkins hailing from the vast emptiness of sidereal space. Who are all those creatures? Fantasies of a tortured, feverish mind? One of the welkins, towering among the rest, appears to be different, however. It's Vara Hamira, a high welkin, his face white and scarred like cracked marble. This is clearly a welkin supremacist. The note says, all non-welkin races will be purged. Нифига. The Haldor, the Twarg, the humans, and even headless men, all of them, purged. Imagine a world filled only with Welkin, Green Welkin, Dread Welkin, and the High Welkin to rule them all. An inordinate amount of time has gone into drawing these little Welkin creatures. Так, зачем кому-то тратить на этом столько времени? Some people really like building a world, I think.
even if it's just for a game. Что это существует? А кто рисовал их? Они действительно существуют? У меня так много вопросов. This looks like concept art for a project. It's not really real. Один из эльфов, сторонник теории расового превосходства. Political commentary. That one has a great beard too. Ну что ж, это было очень познательно. Закончим, наверное, Just с look at эльфами. those details. So much effort. Посмотреть The фотографии. photo collage depicts barren, icy landscapes wrapped in perpetual night. You see permafrost and glacial landforms, dead trees grown in under the snow. Entire oceans have been frozen from shore to shore. There are pictures of settlements on dried up riverbeds, abandoned in a storm. Animal corpses in the dark, carcasses and bones. You see primitive oil rigs built into glaciers, boreal dvorg, yurts under the snow, great mammoth-like beasts of burden. Albeit dark and cold, this vision also feels cozy in its own way, like eggnog or morphine, a much-needed respite from our own world. A pinned postcard reads, "The heat death scenario, a desperate fight for geothermal energy Frostpunk. engulfs the world as Wirral becomes untethered from its sun, drifting through the universe." Посмотреть график. This is a monthly calendar from the year 50. Cryptic words like sprint, daily minimi, and GPI span the marker-drawn grid, the grand scheme of production and money. It looks a bit like an academic calendar, only much more brutal. Minimi stands for a mini-meeting. It's part of a bigger framework for managing work called RUN. Station 41 tried to implement it a few years ago, but failed. Run. Надо читать, что же As time произошло. goes on, the numbers in the boxes grow rarer and rarer. The board becomes an empty snowfield in the final days. Only failure and regret dwell in this region. Looks like they didn't make it. A note in the bottom left corner Яркий of the мерзлое chalkboard ледяное says, поле пустоты делает "See the вывод. prod schedule filament for details." В узловом блоке памяти по родственным графикам, которые у нас есть. Поставить The заметки. handwriting is only partly legible, but you can still make out 3 slogans: "Call in, tune out," "Wirral untethered," and "Heat death of the universe." The full text reads, "Heat death of the universe is the new black." Another note says, "The biggest advancement in role-playing systems since the 30s." Ну да, ролевые игры, походу, бахали, придумывали. На блокнотном листе накорябана разработчики самой крутой РПГ во вселенной. This old fireplace is covered in lines drawn in blue and red marker, the mesh spreading over the stone like blood vessels on alabaster skin. It looks ghostly and strangely ancient. The whole thing resembles Kadran mosaic tiles. Very pedantic. Погоди, откуда я знаю, как выглядит китайская History мозаика? classes, students with their textbooks open, studying the roots of our civilization. Those aquarelle blue tiles looked beautiful in the sun. Что это такое? Radio frequencies, it seems. UKV 123.6, UKV 123.7, UKV 123.9. Some written notes, too. Sparse and cryptic. Радиочастоты для чего? Unclear. It looks like a cardiovascular system split into veins and capillaries. Very advanced. То есть мы имеем дело с медициной? Разумеется, поищуется анатомия проклятия. Должен быть какой-то защищенный образчик You искусства. think so? The web is comprised of radio stations, all lead back to one red heart, titled The Game Master Frequency. A note says, this one can listen in on any station it wants. They must have had massive airwidth. These things don't come cheap. Так, а кто это такой мастер Someone игры? very important. A conductor for the hundreds of story threads that pass through the Game Master's frequency. А, кстати, вот этот камин и есть. Если ты игра, кто в ней Whoever играет? decides to call in to a call-in station, it looks like. A list of names under the stations suggests people across 6 Ни хрена zonas себе. would be playing. С разных Windy, континентов, ну, осталось. Insulinda, Kotla, Grad, Samara,
and even Il Mara. There's no way a little basement studio working here could pull anything like this off. My God. It's as if the less money they had, the more ambitious their project became. Создатели компьютерной игры внутрь создали разорившуюся студию, которая создавала настольную игру. Ну или компьютер тоже. Ага, только одна только выделенная полоса частот наверняка стоила огромных денег. Exactly. This schedule, I know doom when I see it. The company was running out of funding. Что еще поищутся посмотреть на линии? It's just lines on marble. An echo from times long gone. No one has used the fireplace in ages. This appears to be some kind of machine with a cube-shaped heart and a wired framework. The keyboard has a rectangular on-off button. A piece of paper still hangs from the printer. A radio computer. Just sitting here without anyone inside. Удивление долей What he любопытства. means is that these things cost money. Why would anyone just leave it behind? This is the Ream Civic radio computer, model RC5120, equipped with a Feld mainframe and a Ream-compatible printer. Думаешь, стоит включить машину? We have one of these down at the station, but I never really learned how to use it. Может, один из геймдизайнеров описывает тут свою игру мечты? The machine lights up like some prehistoric animal stirring from its slumber, revealing fluorescent play and print keys on the keyboard. The hatch on the machine's central compartment is wide open. It's empty like a beehive without its brood. Some cables have been left dangling, disconnected. The filament you have would fit perfectly inside the compartment. Ставить производственный график. Like a smooth draw, the filament slides into place. On the keyboard, the play key starts blinking. Нажать восприятие. A bar of fabric right above the keyboard starts producing a soft hum. The sound of static seeps through the machine's planar magnetic driver. Have you stirred the ghost of the doomed commercial area from its rest? Could this be its dismembered heart beginning to flutter? Podcast UA. The static gets louder, slowly filling up the abandoned hall, until a voice speaks out, crackling and old. Good afternoon. Fortress accident en rue de Saint-Ghislaine. This is East Insulindian Repeater Station 1. Успеваешь читать? Да. А вы не успеваете? Please repeat. Is this the production schedule? Что такое производственный график? The filament you have inserted into the reader. Вы имеете в виду ту светящую штуку, которую я вставил? Yes. Is that the production schedule? Да. Good. Please repeat the password. Пароль, вопрос пароля. Можешь немного подсказать? No. A hint system is not part of the protocol for repeater stations. Я не знаю пароль. А, пароль мой день рождения? Still no. Я не знаю пароль. Received. I will register this login attempt. И вот игру потом уничтожаю. Понял. Don't worry. Passwords have a way of turning up sooner or later. Fortress accident. Is there anything else I can do for you today? А что назвали меня Fortress Accident? Fortress Accident is the company on whose name the terminal you are currently using has been registered to. Мама, знаешь еще что-нибудь об этой компании? One moment. Что листает каталог, а потом прилежно зачитывает. Fortress Accident SCR. О, они же рядом есть. Revolutionary Interactive Calling Radio Games. That's what the catalog says. Круто. Интерактивные радиоигры с функцией дозвона. Там за телефон очень маленькие буковочки. That's not bad. Ух ты, концептуально. Задуматься она. А что это такое интерактивные радиоигры с функцией дозвона? Any other questions? Я интересуюсь по помехах. Кто вы, машина или человек? Yes, I am alive. I am 74 years old and my name is Yvonne. She repeats passwords. Programming people are all paranoid. Все программисты параноики. Хорошо, но кто вы такая? Откуда вы знаете, где I я? work as
as a repeater at the East Insulindian repeater station. It's my job to know where you are, Fortress Accident. As for me, well, I am sitting in my cubicle, surrounded by a wall of radios. Now, please tell me if there's anything else I can do, Fortress Accident. У меня пока все. Нажать выкл без звука. Thank you, and goodbye. Госпожу дам, решает мисс помеха. Tiles on the cube Блин, are жесть still какая. smoldering, casting the framework in a soft glow. Fluorescent play and print keys shine on the keyboard. То есть у них игра, она все еще играет в игру или поддерживает ее. Какой топ. Нажать печать. Nothing happens. Окей. Да, мне понравилось, кстати. Это хорошо. Okay. What do you think is going on with that computer, chalkboard, and fireplace? Всего лишь очередная обанкротившаяся фирма после того, что за фигню они производили. Yes, that is the question. Наступает на шаг, слышишь? Like he's ready to lay out a fine theory, crafted together like a puzzle box. It looks like one of those popular pen and paper role-playing games. Only these people were trying to automate it, make it work on radio computers. Как они собирались это сделать? Through call-in stations. None of the players have to be physically present. Anyone in the world can participate in the game, as long as they have a two-way radio. Типа интернет. Then there's the game master frequency that listens in on the smaller call-in stations. I think that was supposed to coordinate the stories, functioning as a master of ceremonies of sorts. Coordinating so many games would take a whole switchboard of people, possibly divided into sub-frequencies. Да никто-нибудь уже делал такое? Not to my knowledge. They make automated games in Graz, Messina, Königstein. You know, places with industry. Not in Revachol West, among the ruins. But I don't think anyone has attempted to create an inter-isolary game before. We just don't have the technology. То есть это была ролевая игра? Indeed. Those Welkins are a dead giveaway. Role-playing people love that stuff. The world looks like a modified version of the WeWorld board game, with hit death thrown in. Super cool. Someone should give them millions of real immediately. This game is too good to be left unfinished. Как думаешь, что сейчас с этой компанией? Пэтхит, мне вот уже достаточно долго тебя смотря... Вот уже достаточно долго тебя смотря, чтобы сделать неутешительный вывод. Не хочу говорить грубо, но считаю долго сообщить неприятную правду. Дело в том, что жишь. Понятно, Хиппи. Это тяжело было воспринять. Супер cool. Я понимаю, Хиппи. Давай обнимемся. Как думаешь, что случилось с этой компанией? They stopped filling out the schedule on the chalkboard. Так, рукописи Indeed, итоги. it's ambitious and untethered from reality, but... Верховый день полон одиночества. Я могу составить неплохую компанию. Давай ее закончим. It's too late for that, I'm afraid. Тубо жутко называют Okay, крыса. let's keep moving. А-а. Так, куда эта дверь ведет? Молодец, как нужно думать. Ух ты. Так, погоди. Сюда рановато чутка. Надо узнать пароль. An iron safety curtain curves before your eyes, folded like a bellows. It covers half the room, blocking the way into a colossal industrial chimney. This must be where the entity lives. Постучать. What an odd thing to do. Nothing happens. Постучать сильнее. Still nothing. No one's home. Постучать еще сильнее. Those curtains prove to Ow. be surprisingly sturdy. Your fist hurts now. If this is really an entrance to the chimney, then there must be a furnace somewhere as well. Maybe there's another way to get in. Can you please try to refrain from attacking random things?
Попробую подуть на ушибленные растяжки. In any case, there's no way we can get in right now. Let's investigate further. Я уже 4 дня отыграл, все равно не понимаю, где ты. Вот так могут отличаться похождения. As before. As before. Половицы скрипят. Ботинки в луже тающего снега. Открытка Дельта 51. Под воздействием солнечного света все цвета на этой подкрытке превратились в светло-коричневый. Тихий центр, несколько машин, крыши небоскребов исчезают в бежевой полуденной дымке. Это пар поднимается над речным устьем, в котором расположен этот район. Открытка предоплачена. Бутылок тут случайно нет, кто может собрать? Ложки за магазином. Большой тут вообще считаю, что его могли бы использовать для торговли. Мне повесили 2 момента в дело не нужно использовано. Скажу, давай. Магний, ББС. Холодильник. You see a terrifying ice bear with a strange compartment in its belly. The door is covered in frost, and the bear's eyes are glowing red. The bear looks oddly realistic. Is it taxidermy? Что это похоже на огромного белого The медведя? lieutenant doesn't answer. His eyes are glued to the animal. A sharp slice of light shines out from its mysterious belly door. Он из льда может сделан медведь. Скрыть A крышку. gust of freezing cold air rushes to greet you. You hear a low grumble as the bear regulates itself. This is the inside of a refrigerator. The lieutenant takes a peek inside. His hand has found the holster of his gun. Расслабься, Ким, это холодильник. Of course, just a giant ice bear-shaped fridge. Игрок расслабляется, резкий свет из открытой дверцы заливает Let's take a улицу. look inside. Заглянуть в The холодильник. shelves are empty. All you see are crumpled ice cream wrappers with the brand name, Revachol Ice City. A handwritten note has been attached to the door. The fridge is huge. Можно было здесь труп спрятать. Вот где можно было труп держать. Вот огромный холодильник. Машина прилипла туалетного бумага. Может, салфетка восприятия? Нет, это точно туалетная бумага. Да, у нас это было. Так, снять записку с You дверцы. pocket the note and the little fridge magnets keeping it on the door. Изучить упаковку от мороженого, которое лежит A внутри. friendly cartoon bear smiles back at you from a glossy cellophane wrapper. It looks nothing like the fridge. The paper still smells of vanilla and chocolate. Откуда вообще в заброшенном подвале за огромный холодильник в виде белого Good медведя? question. It looks like an ice cream fridge. Помню, было мороженое Умка. А медведь был нарисован. То есть они пытались продавать мороженое прямо за этого I know. гиперхищника. What an unfortunate marketing choice. What is even worse, the bear is still costing them money to this day. Красный, похожий на змею кабель, идущий от The холодильника. fridge buzzes with energy. The electricity bill on this thing must be catastrophic. Вот почему все разоряются, потому что все платят за этот холодильник, а боятся сюда идти из-за проклятия. Машина для производства мороженого отключена от сети и разморожена. В свете фонарика появляется странная тень. Здесь есть дверь. О. Стена обрушилась, теперь здесь не пройти. A thick layer of coal dust covers the furnace, coloring it pitch black. Looks like this furnace has a face, and it's a face of agony. Каким что это, котел отопления? Looks like it.
Looks like an old central furnace used to heat the building. It's connected to the chimney. Он огромный, капец. Он открывает дверь, осторожно заглядывает внутрь. No one has used it in ages. No signs of any recent fire. Only dead rats. Заглянуть в котел. It's dark and grimy here. In the darkness you can hear chatter. It's coming from above. A voice or several voices talking to each other. The echo is so prominent, it's impossible to discern what the voices are saying or what's producing them. What are you doing? Я слышу убийцу повешенного, что? Кими, не уверен, я слышу, как наверху кто-то разговаривает. Wait, really? Maybe it's coming from behind those safety curtains we saw upstairs. Измазать руки сажей. A lush layer of coal now covers your skin, sinking into the wrinkles. Your hands look ancient. Maybe you could paint something with this coal. Leave a cave painting for future archaeologists. No, that would be stupid. Грубая сила, средняя. Крикнуть в котел. Эй, есть тут кто? Почему-то грубая сила. Эти голоса, может, и есть зловредная сущность, конференция говорит, что живет в мимоходе. The rooms do look like they're connected, but malignant entities don't exist. At least not the supernatural kind. В диалоге кто-то упомянул метафорическую паутину, типа мы погрязли в паутине темных дев этого города. Энциклопедия. 10 минут уделило времени рассказывать тебе, что паутина это вязкая жидкость с сильными пауками, из чего она стоит, какие виды пауков бывают. Да? Always has to be the skeptic, this man. Написано от руки записка с холодильника. Что за предмет? Так. The note is written with a blue pencil on a piece of lined office paper. The kitchen magnets have left spots on its surface. Does it say anything interesting? Да, так понятно, чтобы прочесть по свету записку через This плечо. is tangential at best, but the lieutenant's detective instinct is still active. Ты вообще где? В книжном магазине за ним. Блин, было бы прикольно, если бы они все-таки добавили какую-нибудь мистическую пасхалку, типа того умоющего из контейнера. Someone has scribbled, S. I can't believe the off-site copy is still here. The illiterate ginger kid keeps stealing stuff from the studio, so I had to hide it somewhere safe. Безграмотный рыжий шкет, это, наверное, Куна. Искать вещи студии, потом не решусь сразу. You'll find the filament memory with the off-site copy in the frozen ice cream maker. Please take it home, ASAP. It's important. I'd do it myself if I lived in a civilized place with a freezer. Take care, Suliswaf. Интересно, кто написал эту записку? Looks like someone from that radio game company upstairs. I'm a little surprised they just left their property lying here. Может быть, они уходили с That's a пешки? plausible hypothesis. Ну, помню, что такое узловой блок Belongs памяти. inside a radio computer, storing its memory. It's like a tape. You listen to disco tapes, right? It's like one of your disco tapes, only for a computer. Безграмотный рыжий шкет? Кто это? Really? You don't have a single guess? Ты про Акуна? Oh, I'm sure that child would love to get his hands on the filament memory. Even if he doesn't know what to do with it, he'd probably try to pawn it for speed, based on our encounter. Подозреваю, что возможно, если сюда пойти первый раз выключенным в топ паранормальным чутьем, какой-то из скиллов отвечает за это, это внутренняя империя, то возможно, что это и будет. Есть предположение по поводу того, где может быть эта замерзшая машина для производства мороженого? Да вон она рядом. I assume it's somewhere close to the iceberg fridge. Социал-экономический мазовизм. -2 визуальный анализ. Это жестко. Вот она. Нет? Ладно. А, видимо, дуга такая же, вон, красная. Блин, тут еще дофига всякого. Нозафет.
Замеш машины производства можно все еще работает. This orange machine is buzzing like an old submarine. It has a hand-cranked ice cream churner on top and an electric freezer that appears to be frozen shut. Turning the crank feels oddly satisfying, like stirring your childhood dreams. In the distance you hear water. It's all gone now. You'll never become a poet or an entrepreneur. Энтропонавт, погоди. Не знаю, что это энтропонавт. Не ставить скиллы на обучение перед сном. Бонусы от них пока что не были такими, чтобы нужно было их изучать немедленно. Потому что сон не проматывает время. То есть, как бы сказать, я поставил специально скилл перед сном, поспал и увидел, что они вообще никак не прокачались. То есть, это не считается обдумыванием. Фигня. Но это было бы слишком просто, no time to wait, если бы это можно было еще и сон бы изучать. Энтропия, наверное, по-моему, You slip your fingers under the frozen lid, but the ice is too cold for you to get a good grip. A pry bar would come in handy here. No, this is going to need something else. Some kind of super pry bar. Don't even try to open it with a regular pry bar. You're just wasting your time. If you want to try again, then you need to have the pry bar in your hand, detective. Координация подсказывает, что не пойдет. Это было бы все же логично, можно было бы сделать меньше эффективность изучения. Two cables are plugged into the breaker box. The red one leads to the ice bear fridge, and the black one to the ice cream maker nearby. Не буду спешить. Провода ведут в электрический щиток. Безумная майка в сеточку. Плюс к драме. Ха. Господа, внезапно, короче, мы сейчас заканчиваем. Вот, и перейдем к какой-нибудь другой игре. Или спать, но спать я пока не сильно хочу. Надо что-то другое постримить. Вот, Disco Elysium мы продолжим в следующий раз. Когда у нас там будет, к слову, воскресенье. Да. Вот. Что у нас будет сейчас? Или спать? Или не спать? Время уже довольно много, просто 5:30. Спокойно. Спокойно начался, не гломай. Было бы, наверное... Ну, типа, если уж идти спать, то, наверное, лучше сейчас, чем потом. Да, давайте так и сделаем. Все-таки, да. Спасибо, что смотрели. С вами был Скэтмен, приходите еще. Завтра у нас Гадес, Rainbow Six Siege, Factorio и, может быть, что-нибудь еще будет. Кто знает. Who knows, nobody. До встречи, господа. Пара-па-па-пи-пу-пам, пи-па-пу-пи-да-пу-пи-пам, па-пу-пи-пам.